Այլի խնդրում եմ վերցրեք թարգմանության Կանչակալներ կան, եթե Միկրոֆոններն էլ գվերին հարցեր կան Բայգալս եմ աղթում բոլորին, Ալեն Ամիրխանյանն եմ, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան կենտրոնի տնօրենը Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր Չեխիայի գործընկերների հետ կարողացանք շրջանակներում խնդիրներ բարձրացվեցին մեր միջազգային եւ ազգային փորձագետների միջոցով եւ ինչպես նաեւ նախաձեռնում ենք ունենանք շարք բաների, տրեյնինգների, workshop-երի, որը ավելի կոնկրետ թեմաների խնդիրների շուրջ են լինելու եւ նաեւ Biodiversity for all կենսաբազմազանությունը բոլորի համար նախաձեռնություն ենք կազմակերպելու, որ ավելի հանրամատչելի տեղեկություն կենսաբազմազանության վերաբերյալ տարածելու ենք։ Այլ նախաձեռնություններ կարող է կազմակերպվի այս ճանապարհ դեպի COP17 նախաձեռնության ընթացքում։ Այս աշխատաժողովը մաս է կազմում մեր այդ workshop-ների շարքից է եւ հույս ունենք, որ մենք կարողանանք Kunming Montreal-ի հատկապես այն կոմպոնենտը, որը անդրադառնում է պահպանվող տարածքների կառավարման այն նպատակների թիրախները, որ դրվել է, այդ հարցերի շուրջ եւ քննարկում տեղի ունենա եւ հույսով արդյունավետ օր ունենանք։ Շնորհակալ եմ, որ ներկայ եղաք։ Շնորհակալություն պարոն Ամիրխանյան, ես Արսեն Գասպարյան, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի դասախոս եւ Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի կենսաբազմազանության փորձագետ եւ այսօր կփորձեմ վարել մեր այս աշխատաժողովը եւ մեր ողջույնի խոսքերը շարունակվում են եւ ուզում եմ հրավիրել մեր շրջակա միջավայրի գործընկեր ով նաեւ այս Road to COP ամբողջ նախաձեռնության համակազմակերպիչներից է եւ այսօր մեր հետ է Hakob Matevosyan, կենսաբազմազանության քաղաքականության եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վարչությունից, խնդրեմ Hakob։ Հարգելի գործընկերներ, ողջույն, շնորհակալ եմ շատ, նախ եւ առաջ առիթից օգտվելու ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հարթակը ձևավորելու առումով, հատկապես COP նախաձեռնությանը, ճանապարհ դեպի COP17 նախաձեռնության շրջանակներում, պարոն Ամիրխանյանին նաեւ այս հարթակը արդյունավետ աշխատաժողովներ անցկացնելու համար այս հարթակը տրամադրելու եւ հետագայում նաեւ այլ հարթակներ տրամադրելու պատրաստակամության համար Այս որվա աշխատաժողովի համատեքստում ճիշտ ասած մտորում էի զուտ խորագրի առումով եւ եկա այն եզրանկման, որ հենց խորագրից ելնելով կարող ենք հստակ եզրակացնել, թե որքան կարեւոր են այս եւ նմանատիպ աշխատաժողովները։ Ինչու՞։ Որովհետեւ համոզված հստակ կարող եմ ասել, որ այս եւ նմանատիպ թեմատիկ աշխատաժողովները առավել քան երբևէ ակտուալ են, ինչ իմաստով, այն իմաստով, որ ներկայությամբ այս օրերին կարելի ասել վերջնականացման փուլում է գտնվում բնության ու պահպանող տարածքների մասին օրենքի նոր նախագիծը, որով օրենքը գրեթե ամբողջությամբ վերանայվում է։ Ինչն է այդ վերանայման տրամաբանությունը։ Վերանայման տրամաբանությունը կայանում է մի շարք կարևոր հանգամանքներով։ Առաջին հանգամանքը դա օրենքի ակտուալությունն է։ Ինչու, որովհետև օրենքը ընդունվել է դեռևս 2000-ականներին եւ դրանից 2000-ականներից հետո թարմացվել է որոշակի հոդվածներ դրա մշակվել են, բայց ամբողջությամբ օրենքը չի վերանայվել եւ չի համապատասխանեցվել ներկա միջազգային չափանիշների եւ չափորոշիչներին համապատասխան բնության ու պահպանող տարածքների կառավարման առումով։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետությունը բնության ու պահպանող տարածքների ինստիտուցիոնալ կառավարման բարեփոխման անհրաժեշտությունն է, որը ևս միտված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից միջազգային բնապահպանական համաձայնագրերի, վավերացված համաձայնագրերի ներքո
ներքո ստանձնած պարտավորությունների իրականացման առումով շատ հակիրճ ուղղակի ձեզ ներկայացնեմ այն հիմնական բարեփոխումները, որ մենք իրականացնում ենք օրենքի նախագծում։ Դա, ինչպես նշեցի, կառավարման ինստիտուցիոնալ բարեփոխում, այսինքն կառավարման լիազորությունների բաշխումն է ավելի հստակ, նոր հասկացությունների ներմուծումն է, օրինակ կեսօրոքային տարածքների գաղափարախոսությունն է ներմուծում, դրանց կառավարման ստեղծման եւ օգտագործման գործիքակազմի տեսքով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներքո, էկոմիջոցների եւ էկոլոգիական ցանցի գաղափարախոսության ներմուծումն է եւ դրա ստեղծման կառավարման գործիքակազմով հանդերձ, այլ արդյունավետ տարածքային պահպանության միջոցառումների OSN-ների ներմուծման հանգամանքն է, ինչպես նաեւ IUCN-ի 5-րդ կատեգորիայի պահպանող լանդշաֆտի ներմուծումն է, որպես հիմնական բարեփոխման հիմնական կարևոր հենասյուներից մեկը։ Պահպանող լանդշաֆտի տրամաբանությունը բոլորս կարծում եմ արդեն հաջատեղյակ ենք եւ հասկանում ենք, թե որքան մեծ բարեփոխումներ թե կառավարման ոլորտում եւ թե տրամաբանության ոլորտում բանության ու պահպանող տարածքների հաստատապետությունում այն կարող է ներմուծել։ Ինչու, որովհետեւ ի տարբերություն այլ կատեգորիաների, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են, պահպանող լանդշաֆտի կառավարումը միտված է առավել ապակենտրոնացված կառավարմանը, ինչը, ինչպես նշեցի, ևս համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստացված միջազգային համաձայնագրի ներքո ստացված պարտավորություններին, հատկապես Kunming Montreal-ի գլոբալ կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի հիմնական նպատակներ եւ այն թիրախների, որոնք որ ունեն տարածական ընկալում։ Համոզված եմ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ նման քննարկումները, աշխատաժողովները, որտեղ մտքեր կհնչեն, կարծիքներ, առաջարկություններ, առարկություններ մեծապես կնպաստեն մեզ հետագայում պահպանող լանդշաֆտի ստեղծման, կառավարման, օգտագործման ոլորտում մեր առաջնահերթությունը ձևավորելու գործում։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ այս հնարավորության համար, այս հարթակը ձևավորելու համար։ Մենք միշտ պատրաստական ենք մասնակցելու եւ աջակցելու եւ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն պարոն Մատևոսյան։ Ինչ կանցնենք արդեն աշխատանքային մասին, ես ուզում եմ մի քան տեխնիկական բան ասել, սեղանների վրա կան QR կոդերը, որոնցով կարող եք ծանոթանալ օրակարգին, դա առաջին է, երկրորդը թարգմանության համար ականջակալներ վերցրեք, որովհետև եթե անգլերենի չեք տիրապետում, որովհետև մեր հիմնական բանախոս պարոն Խլապեկը անգլերեն է ներկայացնել իր ելույթը։ Մենք իհարկե օրակարգը կարող եք տեսնել եւ ծանոթանալ, բայց ընդհանրապես երկու հիմնական ուղղություններ ենք այսօր ունենալու։ Քննարկելու ենք առաջինը պահպանող լանդշաֆտը որպես Kunming Montreal-ի գլոբալ կենսաբազմազանության շրջանակին հասնելու գործիքներից մեկը եւ երկրորդ հիմնական թեմաներից է մեր պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետության հարցերը, որոնք նույնպես գլոբալ շրջանակը ոչ միայն խոսում է նրա մասին, որ մենք պետք է ավելացնենք մեր պահպանվող տարածքները, այլև խոսում է նրա մասին, որ դա արդյունավետություն է, այսինքն կառավարման արդյունավետությունը պետք է բարձրացնենք, նույնպես շատ կարևոր է եւ այս երկու հիմնական թիրախներն են, բայց մինչ դա էլ ընդհանուր գլոբալ թիրախների մասին մեր բանախոսը կխոսի, այսքանով ես սահմանափակվեմ եւ հրավիրեմ պարոն Խլապեկին, որ արդեն մեկնարկենք մեր աշխատանքը, ունենալ ենք եւ տեսական մաս, երբ ինքը կներկայացնի եւ գործնական արդեն վարժանքներ միասին քննարկելու ենք, հասկանանք տարբեր այս նշած այս հարցերի տարբեր տեսանկյունները։ Hello, good morning everyone. It's a great pleasure to be here. I feel really honored. So let me introduce briefly myself in the beginning. I'm Indri Chlapek, working for the Nature Conservation Agency of the Czech Republic, and I was in a position of resident training advisor in years 2021 to 23. So I spent slightly more than 2 years in Armenia working in the nature conservation. So that's why I'm here, and I can say I'm bold enough to speak about how the nature conservation can progress in following years in Armenia. So yeah,
Yerevan is now the world's capital of biodiversity, since you are going to organize this global event focusing on protecting biodiversity. This is really great opportunity for you, but also great, really big commitment to organize this event and to reach and to push all participants and all the countries to produce some really useful and tangible outcome. So this is the most important, because you know nowadays there is a COP30 on climate, and yeah, people, or at least NGOs and people, let's say, deeply involved in the climate topic are somehow confused about the meaning of such big events and about the progress, which is somehow, let's say, blurred or not that concrete. So I hope and I wish you, and this is a really great initiative to organize a set of meetings on the way to COP17. So I wish you really successful preparation for this, and I'm really sure that it will be successful event. So that's for the very beginning, and then, as you know, the agenda of today's workshop. Let's go through presentations, and yeah, and I hope we will have it in very informal, let's say, way. So feel free during my presentations to ask or to comment on something. Yeah? So let's have it, let's say, as interactive as possible. So it will be kind of one-man show. I'm not a showman at all, so I don't like this way. So I would be more happy to sit around the table with you and to discuss particular issues. So let me open the presentation, the first one. And yeah, I think the most important part of today's workshop will be, let's say, discussion on protected landscape, about this new category of protected area you are going to introduce into your legislation, as Hakob mentioned. This is really, let's say, important step forward, because protected landscapes are based on the interaction, not only on strict conservation, but on interaction between conservationists and local people. And it's not only about protecting biodiversity, particular species of plants or animals, but about landscape. Let's say harmonious landscape and relations in landscape, and let's say to find and to search for a balance in the landscape. But before we will talk about protected landscape, yes, let's spend a few minutes about, let's say, this general framework, why we are here, the global biodiversity targets, and I try to think whether they are, let's say, in line with the national biodiversity priorities or not, so that we can be aware of the situation. And again, we produced as a team working in Armenia for about 2 years, together with Armenian experts, draft of national biodiversity strategy. It was quite a comprehensive document consisting of 2 parts, analytical and descriptive part, and the part focused on solutions. So I think it's still, despite it hasn't been adopted, I think it's a good document, good basis for discussions and for further steps in this, in improving, let's say, biodiversity strategy. But I would like to frame today's conversation and discussions with this graph, because it seems that planet Earth is not in a good shape, it's not in a good condition, and as there was a 9 environmental planetary boundaries defined or specified in planetary health check, which was conducted this year, it was identified that 7 out of 9 planetary boundaries have been already breached. So this is really important. And you can see each of these. Do we have pointer? Maybe just
one. Yeah, you can. Too small. Anyway, doesn't matter. You can see. You can see the scheme showing that once the green, let's say, circle inside is saying that everything is okay. One, you have this, or you can see the orange colors. It means that the planetary limit is somehow broken, or the threshold has been overcome. So you can see that only in case of stratospheric ozone, let's say, layer, and in atmospheric aerosol loading, we are in a good situation, but all others indicators, let's say, of planetary health have been broken. So it's a last report from the planetary health check. In general, you can see we are here. So we should be, of course, somewhere in the green part of the scheme. And when talking about biodiversity, you can see the situation is really, it's even one of the, it's really bad. Only comparing to novel entities, which means that there are some chemicals, some completely new substances which go to the environment and pollute all the global ecosystem. So biosphere integrity is really highly threatened, both on the genetic and functional levels. So yeah, we need to start thinking again with this and start really working. So I think the saying think globally and act locally is not just a cliche, but it's a must for all of us. So when implementing any strategy and doing any management activities in the field, we need to consider the global context of this. So we were really lucky that during drafting the strategy on conservation and protection of biodiversity in Armenia, we established really good cooperation with all important actors in Armenia dealing with nature conservation. So that's why, let's say, I think we produced quite good document outlining the most important tasks and priorities, and also mentioning or listing all the threats that affect healthy environment and healthy ecosystems. So this was a really good roundtable, sometimes in February 2023, and you can see so many participants representing all important NGOs and institutions, including the National Academy of Sciences, and Acopian Center as well, and Arman was there as well, Hakob, I can see there, Karen, Karen Agababian, Karen Manuelian, etc. People from the ministry, including Boskehat and Arame Marian. So that was a nice, Levo Nagasian, by the way. So this was really good and productive, actually, productive meeting, because based on our ideas, we received important feedback. And this is the result of this document. So altogether in these 10 fields or 10 sectors, we identified or proposed 109 priorities to be let's say addressed within in the coming period. So I know that it's too much priorities. So I think we should have, let's say, 5 to 10 real priorities to be successful in implementing the document. And now I had prepared a joke, but I think it's even not a good joke. So we can go through each of those points, each of 100 points, and think about its relation to global biodiversity strategy. Yeah, I'm kidding. That would be the worst beginning of any kind of workshop to show them. But I will show them. I will show them anyway. But I will highlight, let's say, from my perspective, the most critical ones. So I think we can go briefly through this, because then we need to have enough time for drafting new protected landscape in Armenia. That would be the most important outcome, I think. So the first topic, legislation, and it was nice that Hakob mentioned that the law
what's the title of the law on biodiversity protection or on protected areas? Yeah, law on protected areas already introduced or is proposing the new category, and we will be talking about later. So here are some ideas and points that needs to be considered in coming years. Of course, as I mentioned, it has not been adopted and it won't be adopted, so it's a, let's say, kind of general documents with, let's say, expert recommendations. And is it always like this, that you have expert recommendations and then it somehow it comes to the contradiction with the political reality, so the result usually is different. But from our perspective, the consolidation of legislation leading to creation the one code, one law on biodiversity and nature protection would be good solution, so that the legislation is transparent and clear for everyone, not only for people working in the field of nature protection, but you should have just one code, one law addressing everything: protected areas, threatened species, ecosystem connectivity, and international commitments in the field of biodiversity, for example. And here you can see it's closely related to at least target 3, saying that you should increase the area or the proportion of territory protected by protected areas to almost to 30%. And there are other points from this biodiversity strategy which are not so, let's say, critical now to be discussed. The second one, and it's really again very important, and I think, and as I've heard, it's still under discussion how to deal with the future of institutional setup in Armenia in the field of biodiversity protection, because you need to have a strong framework which can survive, which is sustainable, and which can survive any political changes, because usually there are political changes. And by the way, currently we are facing a huge challenge in the Czech Republic after recent elections, when let's say 3 parties will form a new government, and one of these parties is called, how to say, motorists, or people who love cars and strong big cars. And this party will be responsible for the Ministry of Environment, and they in the beginning said that the green blood will be leaking in coming months. So we are really quite nervous about future of nature conservation, not only nature conservation but environment protection in our country. But once you have a strong institutions and strong support from non-governmental sector, then you can survive even such a political crisis, because this will be really challenging for our nature conservation. So what is here the most important? I think, and we propose it, and I think you are on the way to development, or to establish this kind of intermediate level of management, something between the Ministry of Environment and the regional SNCOs responsible for or implementing the nature protection directly in the field, like Zangezur SNCO, Zangezur Biosphere Complex SNCO, Khosrov, etc., all these national parks and state reserves involved. So that this intermediate organization will provide support to the ministry in formulating changes in legislation, new strategies, etc., and also at the same time will coordinate activities of regional SNCOs and provide, let's say, knowledge and experience and human resources and trainings, human resources policy, etc., etc. So this is, from our perspective, still very or highly important, and we have now, as a Nature Conservation Agency of the Czech Republic project in Ukraine, quite similar one to this we implemented here in Armenia, so also focusing on legislation changes, on approximation process to the EU, and on building strong institutions in this field. And there is also agreement that they need to have, let's say,
state nature conservation agency as an intermediate level. So yeah, we are thinking how to do it. Even in the state of war in Ukraine, they are really aware they need to change their structure. So this is really interesting. Yeah, and many other points. We can go further. Territorial protection, again, closely related to the target 3 of this global biodiversity framework. And yeah, here you can see the main points. What I think is important also, when it was identified that the management planning is a key for efficient management of protected areas, because in the management planning is a almost never-ending process. It's a cycle of drafting priorities, setting indicators, proposing management actions, and then doing monitoring and assessment of success level of your efforts. So this is really critical, except for also the other points, but I just promise that I will highlight just one priority from each of 10 areas. So this management planning should be really considered as a priority, because without a good and detailed management plans, I'm not sure whether you can do really, you can address all the threats and all, let's say, challenges you face in managing protected areas. And others, stable financing for protected areas, that's a never-ending story, and as I said, even in our country we will face some troubles in coming months and years in financing the system of protected areas. And management effectiveness, conditions for improvement of management effectiveness, and regular biodiversity monitoring, which helps you to understand what's really going on in the field, whether your efforts is successful, and even the money you spend for nature conservation were worth spending, let's say. So, because you need to defend your efforts and your activities also to the public. And once you don't have sound data on biodiversity and saying, okay, we did this and this happened in the field, and in this way we supported leopard or this plant or bezoar goats or birds, etc., etc. And these are the results. Without this data, you cannot persuade any politicians, because politicians, they think in very short sentences, and they will not read long reports talking about what has been done in the field of nature protection in Khosrov and Dilijan, etc. They need to have brief reports, few points, and good numbers, and sound numbers, and these numbers you should have, and say, okay, this is necessary to keep the populations of target species in our country in a good, on high levels, on highest possible levels, let's say. And now we are in the species and habitat protection, so we have a lot of to do, of course, as everywhere. You can see the priorities, the GPF priorities. It's definitely quite a lot of them. And yeah, here from the species and habitat protection, here we have, let's say, the top priority from our perspective. You could have completely different opinion, because you know the situation definitely much better than we know the situation in Armenia. But I think the next step after you, let's say, amend the law on protected areas, you should work on the law on flora and fauna to introduce, let's say, a few more levels of species protection. You should have the strictly protected species, of course, which couldn't be harmed in any way. Even each individual shouldn't be, let's say, affected by any activities, or everything should be strictly prohibited. But then you should have other levels of species protection, considering, let's say, the good shape in the local populations.
So you can, let's say, even when constructing something, you can kill few individuals of particular species, but you shouldn't affect the quality and the vitality, let's say, of a local population. And of course, you cannot, let's say, affect or change or disrupt their habitat. So I think this would be from our perspective, as we work also in our country, and we are used to have, let's say, these different layers. As of course, the Red Book is an important, let's say, scientific background for this, and it recognizes already different categories of species. So these different categories of species should have different rules of their protection according to their vulnerability, let's say. And you should also consider, let's say, which is really important and interesting, the agrobiodiversity in your country, which is really interesting and not, let's say, recognized yet. And it's important, has not been recognized yet. Ecological connectivity, another topic which seems to be, as you don't have that much, let's say, infrastructure or highways going through the Armenia in different directions, so that the connectivity works quite well, but still there are some challenges and weaknesses which you should, let's say, face, especially with your flagship species, which is really unique, as a leopard is. And Armenia did a really great job in this, protecting leopards and also its prey, bezoargos and mouflons and other species. This is a really wonderful job of not only the ministry but also, or especially WWF and Caucasus Nature Fund and other NGOs. This is great. Monitoring and research. This could be a topic for the 2 days workshop or even topic for conference. We have each year, we have 2 years conferences in our country focusing on this. Excuse me, let me drink a bit. So this is definitely a challenge, and as I have already mentioned, to have a good, sound and reliable data on biodiversity, and especially to establish a system of a long-term monitoring so that you have a long data showing the trends in populations. This is really critical, and I will show you in next sections how such a data can look like and how we can talk about them, how we can, let's say, interpret them and present them to the public, to politicians, to the local politicians also, which are sometimes interested in outcomes or results of biodiversity monitoring. So nothing new, nothing special. Again, quite good progress has been achieved in last years with the help of Caucasus Nature Fund, which is really good, and it's a must. Yeah. So I would like to highlight the topic as a whole, monitoring and research in biodiversity. And the most important is to have, let's say, centralized, sustainable, let's say, system based on good methodologies, because people are changing, but the species are still there and habitats are still there. So you should have a clear methodology so that anyone who can identify the species in the field can come and can do the same work, so that the data are reliable and are, let's say, still collecting in the same manner as they were collecting years ago. And we are not talking only about species, but also about habitats. So the system of permanent plots showing what's going on in the structure of your habitats and ecosystems are really highly important. But I think there is a project organized by FAO, under which it was quite a lot of permanent plots established in the forest. So this is very good basis. Yeah, but I think the stress should have been put also on the forest in protected areas, because okay, you can establish a permanent plot in a commercial forest which is used for kind of timber production or firewood production. Okay, this is the role of the forest.
outside protected areas, but you should have a good and a representative set of plots also in protected areas so that you can see what's going on without any human intervention, because the climate change is real, and we will talk about climate change or mention climate change many times during this day, which is really a driver which affects everything, so including biodiversity and condition of our landscapes. So this needs to be taken into account. And yes, as there is a global target saying that each country should restore at least should restore 30% of degraded habitats, you should have a good sound data as a basis so that you know where these degraded habitats are, in what conditions they are, so that then you can measure the success or the progress you achieved during your restoration activities. Because it will be costly. It definitely costs a lot, habitat restorations, but it's a must because we need to have healthy landscapes providing all ecosystem services, and on the territory of degraded habitats, this cannot work. So you should, and we as well, and everywhere throughout the world, each country, it's a huge commitment to restore 30% of degraded habitats. But first, you need to have a good database or good information for this. So of course, involvement of scientific institutions, it has already happened, which is great. And transparent data, this is again, let's say, or publicly accessible data. This is another issue which is quite, we can say, even common in our country or in Central European countries, including Finland, so that anyone can look at the central database and say, okay, this species occurs there and here and there. This is interesting. Of course, in case of very sensitive species, which are really threatened, highly threatened, or critically endangered, you should hide the data because these are sensitive. But in case of other species, it helps to the landowners, to the local managers, to any business providers to understand where it is. And if you let's say if you are introducing the spatial planning for development of settlements, villages, and infrastructure on both the national and local level, it's an important basis for any planning any activities in the landscape. And capacity building. And it's again important, as we talk with Arman. It's great that you are involving protected area people working in SNCOs in this and training them. So this is another, let's say, source of sustainability. So monitoring and research, awareness rising. This, when I started working for nature conservation, and it's about slightly more than 25 years ago, no one talked about awareness rising. We said, come on, we don't need people, we don't need public for nature conservation. We can do it by ourselves, we know the best. But if we don't have people and local communities on our side supporting the idea of protecting nature, without them we cannot be successful at all. So here I would like to stress just awareness raising as such, as a topic which is important. And when I'm following, of course, the ministry Facebook site, so I can see that you are really active in this field, which is great. And but still, and COP17 is a wonderful opportunity how to spread the importance of biodiversity protection throughout Armenia and throughout each region and throughout different, let's say, different groups of people and stakeholders. This is a critical and this is unique. This is absolutely unique opportunity. So I'm sure you will do it very well. So this awareness rising, even for this COP17, let's say, or the road to COP17. So we have the set of actions or activities which should be promoted also publicly, and it's not easy. So
biologists cannot do awareness raising well, because biologists are happy to write long expert texts with a lot of scientific names and terms. You should have experts just on awareness raising, on public relations, which can transform the information from scientists, from biologists, and from conservationists, so that it's understandable for anyone. So this is a big challenge for you. Ecosystem services. So this, let's say, the most general level of nature protection is to protect ecosystems as a whole. So lots of topics, lots of points related to quite lots of targets of global biodiversity framework. So I didn't highlight any important, so I think all of them are quite critical. It relates to the forest management, to the grasslands, because the grazing, or even, in some places overgrazing, in some areas abandonment of grasslands, it's an issue in Armenia, and I know that people are changing their way of life, people in the countryside, so the situation or the fact will be more and more pronounced in the coming years and decades, that there will be large areas of abandoned pastures and grasslands which will gradually lose their biodiversity, and there will be again areas of high grazing pressure which will be really threatened in their sustainability. So this needs to be considered. And yeah, restoration of Lake Sevan, it's a topic very popular in Armenia, and a lot has been done in this field. So sustainable use of bioresources, it's another topic. So practice of sustainable forest management that should consider, and I would like to highlight this, it should consider traditional patterns of management, of use of this renewable source of energy and source of any material. So even copicing, so this the forest management with very short regeneration period, and forest grazing, despite it is prohibited by our national legislation, these types of management are really, let's say, helpful and important for promoting, for helping biodiversity, which needs some light. It happened in our country when we completely changed the way of use of, let's say, lowland forest. We prohibited the forest grazing and copicing and any other, let's say, more intensive forest management activities. And then we realized that we lost a lot of species. So these specific types of forest management should be really, again, let's say, promoted, or at least they can be accepted. Hunting, of course, illegal hunting is an issue, and also the human-wildlife conflict. You are lucky to have this, I would say, these human-wildlife conflicts, because it says that you still have wildlife in your country. Unfortunately, we don't have human-wildlife conflict in Czech Republic. Yeah, recently we started having it when wolves came back to Czech Republic after 200 years. We didn't have any wolf, neither bears. Of course, we still don't have any bear in our country. But now we are lucky we have wolves, almost about 300 of them. And as farmers were not used to somehow this coexistence with wolves, there were huge troubles with lots of sheep being killed each week, each month throughout our country. So now we are starting, let's say, dealing with human-wildlife conflict. But in your case, it means that you have good populations of bear, wolves, etc. So on one hand, it's good that you are facing this human-wildlife conflict. On the other hand, of course, it's a tricky issue.
especially when communicating and when coming with nature protection activities in places where people are losing their products after, let's say, some bear attacks, etc. And adaptation and mitigation to address climate change. This is the last one, so we are almost done with this quite boring introduction. I'm sorry for this, but it's good to, let's say, see that there is a good document highlighting priorities and even giving them to the relation with the global biodiversity framework. So adaptation and mitigation. Okay, it's a general issue, and if you have healthy habitats and viable populations of species, then the resilience of the landscape and ecosystem is definitely higher to survive or to keep producing or to keep let's say delivering ecosystem services regardless the changes related to climate we can expect in coming years. And it's a most, let's say, theoretical point that it's always good to have a good measurable indicators for assessing anything, any progress in nature protection, any result and outcome for protecting protected areas. And you could also have a good indicators for assessing the conditions of ecosystems that will tell you, okay, this threshold is still hasn't been surpassed, or this threshold has been already surpassed. We need to start any action to mitigate this in ecosystems. So develop indicators and monitor them. Again, it's an issue. So let's say to conclude this first topic of today's meeting and discussions, national priorities are not definitely in contradiction with the global biodiversity framework, but these are a critical precondition, because if you have a good institutions and good legislation and good database, there is a mistake here, precondition, sorry, a typo, to achieve global. So then, only then you can really achieve these targets. And of course, some of those targets, some of global targets are really too optimistic and perhaps too, how to say, ambitious, thank you, that's the word, too ambitious. So of course we are not able as a Czech Republic to achieve all of them, and anyway, to increase the area of protected areas, it's easy. We will do it today. We will draw some boundaries of possible protected landscape, but to manage them effectively, that's a challenge. And without good data, good institutions, and well-trained staff of protected areas, you cannot manage protected areas effectively. And when we did let's say, introductory kind of survey to understand in what condition is nature conservation in Armenia, we asked people from different SNCOs what kind of trainings they would need, and in one or even in two cases we met the answer that we don't need any training, we need everything. So this is the worst, let's say, approach, because we are trained all the time in our country, regardless in legislation, in changes of legislation, in changes of science, of monitoring activities and monitoring methodologies. So permanent trainings and capacity building is also must for achieving these ambitious global biodiversity targets, or at least to approximate to them. And yeah, so to start monitoring, to have enough data to halt biodiversity loss, and to let's say restore degraded habitats like this. So you can see on this picture that these habitats have been they are really degraded either by overgrazing, which is not related to the productivity of particular habitats. It looks like in Mars, and it's near Yerevan, area near Yerevan, or even with afforestation, you can get to the situation of degraded habitats. Yeah? So if you use just one species, then you create artificially, with a good purpose, with a good idea behind this, degraded habitats.
super dense forest. So it needs definitely action. So to sum up, when comparing global targets and national priorities, I think it's important to understand that the politicians may feel these global targets as an opportunity to be at least visible. They like this. So in light of COP17 and a global meeting of the most important people in the field of environment protection, they can say, they would like to say something, you should record it, and then you should work with this. And even public could be interested, but comparing to national priorities and these strategies, public is not interested at all. So again, think globally and act locally, and nature is our heritage and the future. So thank you for this, and I'm now thank you for the Chiles cu microfonul. Ce să microfon? Can you hear me? Okay. Շնորհակալություն Հինդրիխ, ինֆորմատիվ եւ բովանդակային պրեզենտացիայի համար, կոնցեպտուալ են հիմնական հնարավորությունները ներկայացնելու համար, կենսաբազմազանության պահպանության եւ կանոնապահովման գործում շնորհակալություն։ Խոսքը վերաբերում է քո սայկաշարից մեկում ներկայացրած ագրո-կենսաբազմազանության պահպանվող տարածքներին, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե ճիշտ ուղղել եմ, կխնդրեի քեզ մի փոքր ավելի ներկայացնելով կիսվես մեզ հետ Biodiversity Conservation Area-ների մասով, հասկանանք կան արդյոք հաջողված օրինակներ եվրոպական երկրներում, պետքում է Չեխիայի Հանրապետությունում նման տարածքների, եթե այո, ապա ինչպես են դրանք կառավարվում, ինչ գործիքակազմ է կիրառվում, հատկապես օրենսդրության շրջանակներում, ազգային օրենսդրության շրջանակներում, շնորհակալություն։ Thank you. I'm not an expert on agrobiodiversity. It's a completely different field, and we had an Armenian expert in the team, let's say, analyzing the agrobiodiversity and highlighting all the points that needs to be addressed in the future. I think a good instrument for promoting and protecting agrobiodiversity are protected landscapes, which are not focusing only on a natural ecosystem, natural habitats, but also on, let's say, semi-natural habitats and even settlements and cultural landscape as a whole, including various, let's say, sorts and species or breeds of cattle, and for example, in our country, as you asked for examples from the Czech Republic, there are even NGOs dealing with agrobiodiversity and let's say searching through the countryside and identifying the last old fruit trees and taking pieces of them or seeds and trying to replant or spread these old sorts of, for example, fruit trees. This is, let's say, the fruit trees are really popular for public, so you can take fruit trees, apples, etc., plum trees, you know, all of them, and I'm really sure that you can have some old varieties of fruit trees which are slowly disappearing from your countryside. So it's good to support either NGO or, as I said, within the protected landscape. We will talk later about it can be priority in the management plan for this. Yeah. But you should have enthusiasts. First, we had quite a lot of enthusiasts which are really deeply interested in any kind of agrobiodiversity, including fruit trees, for example. Yeah. Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր ունենք, խնդրեմ։
շնորհակալություն, շնորհակալ եմ նախ Ինդրիխին շատ համապարփակ եւ ներկայացման համար, ես ներկայացնում եմ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը, իմ հարցը վերաբերվում է հատկապես Ինդրիխի ներկայացրած սահիկաշարի 6-րդ կետին, որը վերաբերվում է մոնիտորինգի եւ կենսաբազմազանության հետազոտմանը, research-ին։ Այստեղ իհարկե կարող են մեր շրջակա միջավայրի նախարարության գործընկերները ինձ ուղղել, եթե սխալ լինեմ, բայց արդյոք այս մասում չպետք է ներառվել նաև բնապահպանական վերահսկողության մեխանիզմներ, որովհետև շատ դեպքերում հասկանալի է, որ մոնիտորինգը վերաբերում է տվյալներին, գիտական տվյալներ, վիճակագրական տվյալներ, բայց սրան զուգահեռ բնապահպանական վերահսկողությունը կարող է ամբողջացնել կենսաբազմազանության առաջվող մոնիտորինգը։ Արդյոք պետք է ներառել այդպիսի կետ 6-րդ բաժնում։ Yes, but since the document has been, thank you for commenting in it, for this really important, thank you for this really important comment and question. This document has been just closed. It's a final version of. It's still draft, but I think the ministry recently adopted biodiversity strategy, or let's say update of biodiversity strategy for coming years. I'm not sure whether this is there or not. So it's not a question whether to add something to this, but anyway, of course it's an important because environment inspection as a body which observes the situation and should have access to the data of results of biodiversity monitoring, so that you can check whether any company or any plan or intervention change or affect the environment or ecosystems or even the species. So this is the question for, or this is the point for a centralized database which should be accessible to the public, and especially and completely even including the high priority species which might be sensitive also to the environment inspectorate. So it's a long way run, and I hope you are on the way to have this biodiversity database, and you should have the data, of course, provided by experts, by scientists. But yeah, it's no question about adding or amending this document, since it has been, let's say, closed and finalized 2 years ago, and it's a background document for the ministry. Եթե թույլ կտակ, ես արձագանքեմ նաև ձեր հարցին, որտեղ նոր կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը, որը օգտագործել է նաև այս հաստատությունը որպես հիմք, քանի որ մշակութային թիմում ես եղել եմ, փորձեմ ձեզ արձագանքել այդ մասով, տեսեք, գլոբալ դրված է, որ մոնիտորինգ եւ հետազոտությունը պետք է իրականացվի եւ դա մասնակցային process է, բոլոր այն մարմինները, ովքեր կգանները, այդ տվյալները չի վերաբերվում միայն օրինակ տեսակների, դա նաև վերաբերվում է օրինակ սպառնալիքներին, հա, որովհետև եթե դուք տեսակը օրինակ վերցնեք, հա, ինչ որ մի տեսակ, որը ձեր մոտ ցուցիչ տեսակ է, նա կտրուկ նվազում է արձանագրվում։ Եթե դու չգիտես չես մշտադակում սպառնալիքները, ու չես տեսնում ինչ սպառնալիքները փոփոխ օրինակ կտրուկ ավելացրել չգիտեմ որսագողությունը կամ չգիտեմ ինչ որ մեծ հանքարդյունաբերական պրոյեկտ կամ հրդեհ, այսինքն դա պարտադիր նախապայման է, որ այն սպառնալիքներ, որտեղ դաշտում կա, որտեղ տեսչական մարմինը միանշանակ կատարում ունի, ինքը այդ համակարգում, որ մեր գործընկերները բնության համաշխարհային հիմնադրամից, Կովկասի բնության հիմնադրամից մշակում են մոնիտորինգային շրջանակները, ներդրում են եւ բարելավում են, հա, այս process-ում միանշանակ դա պետք է հաշվի առնի, որտեղ միջազգային պրակտիկան պահանջում է ոչ միայն մշտադիտարկել տեսակների փոփոխությունը, այլև իրավիճակի փոփոխությունը։ Այդ կոնցեպտն է, որից հետո դու կկարողանաս ճիշտ որոշումներ կայացնել, որտեղ միայն տեսակի փոփոխությունը քեզ չի կարող այն անհրաժեշտ տվյալները տալ, որ հասկանաս որն է պատճառը, որ այս տեսակը, որ մեր ցուցիչ է էկոհամակարգչում առողջության համար, ինքը անկում է ապրել։ Դրա համար այդտեղ միանշանակ բոլոր մարմինները, ովքեր տվյալներ են հավաքում եւ կապված սպառնալիքների հետ, կապված տեսակների հետ,
իրանք միշտ դերակատարում ունեն։ Բայց ես առաջարկում եմ մենք անցնենք արդեն հաջորդ փուլին, արդեն պահպանվող լանդշաֆտին եւ դրանից հետո ունենալու ենք այդ վարժակը, չէ՞, միասին։ Okay, thank you. So I have another presentation focusing on protected landscape, which is completely new for Armenia, and I hope. By the way, may I ask, Hakob, what's the situation with the law amendment? Just to know when you expect that the new law having or introducing protected landscapes will be adopted by and will come into force. Շնորհակալություն, այո, ինչպես նշեցի իմ ողջունի խոսքում, օրենքի նախագիծը լուսանու պահպանող տարածքների մասին օրենքի նախագիծը, որում եւ նաեւ ներառում է 5-րդ կատեգորիան պահպանող լանդշաֆտի կատեգորիան, ներկա փուլում արդեն իսկ կարելի ասել վերջնականացման փուլում է, մշակվել է, համաձայնեցվել է, վերջնականացման փուլում է, կառավարության այս պայմանությամբ քննարկումները կնքվի եւ ընթացիկ աշխատանքների արդյունքում, եթե այլ սկզբունքային առարկություններ եւ առաջարկներ չլինեն, ըստ էության կմտնի արդեն ազգային ժողովի քննարկման, նստաշրջանի քննարկմանը։ Կարծում ենք այս տարվա ընթացքում By the end of this week, you said year. Okay. So it will be brought by the end of this year to the parliament, and then you expect the procedure. So it will be valid, let's say, from 2027 or something like this. Բացի դա, օրենքի նախագծով նաև նախատեսված են մի շարք ենթահորիզոնական իրավական ակտեր նոր, որոնք դեռևս կային, նոր օրենքով դրանք հաստատվել են ևս, այդ նաև պահպանող լանդշաֆտի կառավարման, ստեղծման եւ կառավարման ընթացակարգի մասով նաև, բացի դա այլ մյուս ենթահորիզոնական իրավական ակտերը, որ արդեն իսկ հաստատված են, դրանք տրամաբանները պետք է նաև համապատասխանեցնեն այս նոր օրենքին, այսինքն բավական մեծ աշխատանք ունենք, միայն օրենքի հաստատումը դեռ աշխատանքի ամենամեծ 1%-ն է կարելի ասել, մնացած ամենամեծ ահռելի աշխատանքը դեռ առջևում է։ Okay, now I see, I understand. But anyway, even if you are in the situation that still, let's say, this new category has not been introduced to the valid legislation, I hope it will be interesting for you for the future, because you can even start now preparing new protected landscapes or promoting this topic, because I hope that by 2030 you will have all this legislation, including bylaws, adopted, and you can start dealing with protected landscapes, because I think it's a really good instrument. So let's look at the definitions so that we are well aware what we are talking about. Of course, it's category 5 by IUCN, so areas where interaction between people and nature has created this specific, let's say, landscape character with significant ecological, biological, cultural values. And the goal, the main aim is to protect the integrity of this landscape, its ecological stability and ecological balance in the landscape. You can see a picture from the Czech Republic, from one protected landscapes with a quite well managed and maintained landscape at the foothills and with high mountains also as part of the protected landscape. So very diverse habitats and diverse landscapes, both the forests and the agricultural landscapes, and including settlements and cultural heritage, which is also important on the territory of protected landscapes. And here we have a definition by the Czech law, and I would like to mention that we have a long tradition of protected landscapes in our country, because this year
we celebrate 70th anniversary of establishing the oldest protected landscape in our country. So the oldest one has been or was designated already 70 years ago, and the majority of our protected landscapes were established in 1970s and 1980s. I will give you a brief overview later on. So usually these areas are large, with typical landscapes and significant proportion of natural or semi-natural ecosystems, either forests or permanent grasslands, with lots of individual, let's say, trees, and with well-preserved monuments of historical settlements or traditional settlements. And economic use of these areas comparing to the national parks is of course acceptable, and it's needed to be still, let's say, managed actively by farmers, by foresters, and by local people, so that they keep the traditional structures of the landscape still. These structures are still there and still alive. And even recreational use is acceptable, provided that this use doesn't bring any damage and new, let's say, harmful construction to the landscape. So this is definition, let's say, by the Czech law. And I think we can mention also the category 6 IUCN, even this is not going to be introduced into the legislation, and we don't have this category in our legislation because the Czech landscape or the Central European landscape doesn't fit to this 6th category of protected area. But I think in Armenia it could be an opportunity, because these are usually very large areas which are, let's say, which has been developed together hand in hand with human activities. So it's a result of a long-term human interaction with the landscape, with ecosystems. And let's say there is very low level of industrial or any other economic use, but only, let's say, the majority is managed in a traditional way. And you still have this type of area. I think Gegama Mountains, which you can see pictures from this area, is really it's a nice example of this kind of possible protected area. Gegama Mountain, because there are these Yazidis communities which are doing grazing there for centuries or even perhaps for millennia. It's full of different species, and the landscape character with these old volcanoes and lakes and streams, etc., are really, from our perspective, valuable, and they really well fit to this type of IUCN category 6. So this could be another opportunity for enlarging, let's say, the protected areas proportion in Armenia, and also, let's say, involving local communities which use this area for their livelihoods for centuries. So yeah, this is really nice. But let's go back to category 5. It usually protects, as it has been already mentioned, landscape characters and very, let's say, specific or significant feature of its landscape. Of course, biodiversity, we need to stress also this. And cultural values, which is important. So nature conservation in many places, in general, let's say, nature conservation is on the territories of protected landscapes, is focusing also on safeguarding, let's say, nice examples of traditional architecture, or even local, or even promoting and supporting local traditions, which evolved hand in hand with traditional management patterns. So it means that on the territory of protected landscapes, you need to support local communities which are responsible for the management, for maintenance of the landscape, and which has been always responsible for sustainable use of natural resources of particular area, which can be designated as a protected landscape according to your law. And of course, protected landscape, to support local communities, you should also promote
sustainable tourism or ecotourism, because currently the agriculture is not the only source for livelihood of people in regions, and tourism, if let's say carried out or performed in a sustainable way, it's a great opportunity for locals to get some important source of income and to stay there, because the general and worldwide trend of depopulation of countryside is a really critical threat for landscapes, for well-balanced and ecological stable landscapes. So I think you have strategies. I would be surprised if you wouldn't have any strategy in Armenia focusing on depopulation of countryside. All the people are going either to Yerevan or abroad, and we have similar process in our country, and it's visible everywhere. So now we cooperate with Ukrainian partners, and also they have lots of abandoned pastures, even abandoned villages, not because of the war, but because of the people want to live in the cities and to have easier life, etc. So to support local people living in the landscape, using the landscape in more or less traditional way to sustain or to keep the character, it's really critical. Including, again, agrobiodiversity, as you can see, the tree growing somewhere in the steppe in Urts, on Urts Ridge. So let's go quickly through a few countries in Europe, how it looks like the situation with protected landscapes in different countries. So in Italy, for example, you can see they have 148 protected areas under the category 5, and the area varies from 7 hectares to 91,000 hectares. They call it, according to different regional legislation, Parco Regionale, Parco Naturale, and of course then they have national parks, in addition to this network of protected landscape. In Germany, it's also interesting situation. They have this Landschaftsschutzgebiet, it means areas for protection of landscape, and it covers 27% of the country's territory. But these, about governance, I will talk later. In Poland, they have also this category already introduced in legislation. They call it Park Krajobrazový, means landscape park. They have 126 of them, and you can see the distribution throughout the Poland. So everywhere they have these landscape parks. It makes up 8.3% of the country, and it's usually managed by regional authorities, not by protected areas administrations. Ukraine, regionální landšaftní parky, means regional landscape parks. You can understand, I guess, Ukrainian quite well. 54 protected landscapes, or these types of category of protected landscape, quite well working, considering the general situation, of course, of Ukraine currently, covering about 2% of the Ukrainian territory. And Georgia, I had also opportunity to work there in protected landscapes for quite a long time, starting already in 2012 when we developed management plan for Tusheti protected landscapes. So they have 5 protected landscapes. In Georgia, you can have a list here, and again, in addition to the national park, but just this category, and you can see also the area of each of these protected landscapes. So again, from about 4,000 hectares to almost 100,000 hectares. So the area could be really very diverse, let's say different. And Czech Republic, I will talk a bit more to inspire you by our story of protected landscape. So we have protected landscape, we call it protected landscape area. We have 27 of them.
Altogether they cover more than 11,000 square kilometers, which makes up 14 or almost 15% of the country's territory. And the last one was established last year. It was this year. It was established in 2025. This is a mistake, and it's here. So it's a protected landscape called Soltok. It means confluence of two big rivers on the boundaries with Austria and Slovakia. And it was the last one, and now we are, let's say, talking about establishing another one in the boundary, along the borderline with Germany in the north part of the Czech Republic. So you can see the distribution of protected landscapes throughout the Czechia. It's quite, let's say, evenly distributed. Each region has a few of them. So what type of landscapes we protect in Czech Republic? We try to cover all different types of landscapes, which would be good to consider also for Armenia, so that it's representative and representing mountain regions, let's say floodplains, which you can see on the right bottom corner, the picture of alluvial forest and natural river. We protect grassland areas, we protect rocky areas, and artificial fish pond areas, for example, as you can see here, or some old volcanoes or hilly landscapes with small settlements, with high biodiversity and good ecological balance in the landscape. So all types of ecosystems or landscape which were made by humans are under protection of protected landscapes in Czech Republic. What are the main goals of protected landscapes or administration of protected landscapes? Currently, first it's a biodiversity conservation. So not only protection, when talking about or using terms protection and conservation, it's a different. There is a clear difference. And when I asked one British guy, what's the difference between, because it was confusing to me a long time, and he said, protection, it's let's say preservation against, let's say, outside impacts, or it's just protection against any harmful activity. But conservation, it means protection together with management, with active management. So conservation is kind of higher, and it includes all activities related to the nature conservation to the nature, to safeguarding, let's say, the nature. So conservation means active management and protection against external impacts, let's say. So this biodiversity conservation, including habitat restoration and management. So sometimes even this kind of machinery, even heavy machinery, is helping us to create new habitats for amphibians and for water plants, etc. Sometimes we need to protect some parts of forest to support natural regeneration against deers, because we have, comparing to Armenia, we are in completely different situation. You are trying to introduce or to recover deer population in Dilijan. In our country, we have, since we didn't have wolves and other predators or carnivores in our landscape, so we have lots of deers, and they can completely damage the forest regeneration. So it's a huge issue currently, recently, in last decades still. And another task is protection of landscape features, so not to allow any activity which can disturb the landscape character. And now we face, of course, very critical, let's say, issue when introducing renewable sources of energy, solar power plants and windmills. And these windmills, of course, highly negatively affect the landscape character, but also, for example, birds, migrating birds or bats. So this is an issue, and finally we reached the situation that there is a national strategy for introducing or let's say developing the renewable sources of energy, and all protected areas, including protected landscapes, not only national parks but also protected landscapes,
are excluding from constructing any renewable sources of energy, which is good for the environment and for the landscape character and for everything. Of course, it's an environmental source of energy, so people usually don't understand why we as a conservationists are against windmills and solar power plants, but the impact on landscape is so, let's say, significant that we decided on the national level and the Ministry of Environment not to accept any renewable sources of energy on landscape, just to protect landscape feature as accept others as important precondition for sustainable tourism, because tourists do not like to spend their holidays going along or between 200 meters tall windmills, for example. So this is important to understand that this is a precondition for the tourism. And of course, when protecting any part of any piece of landscape of nature, we need to regulate. There are some limits for developments of settlements and of some tourism activities and of some large infrastructure constructions, etc. So it's not all the time in harmony with the local people. The fact that they live on the territory of protected landscapes, sometimes there are certain limits for them, for the development, but without this, it's not possible. It wouldn't have any meaning to protect the landscape. So yeah, this is the only, let's say, struggle or example of struggle between the local communities and nature and landscape protection. What is the level of acceptable or sustainable development of settlements and of any economic activities? And biodiversity monitoring. It's a must, because as I said, once we need to assess our success in nature conservation, we need to have data, and each protected landscape administration has a biodiversity monitoring department. We don't call it scientific because it's not science at all. Science is something completely different, but we collect permanently data on biodiversity on different levels, both on habitats and species level. And another point is, again, awareness raising. So we are responsible for maintenance educational trails, for example, in the field, and also for tourist infrastructure, which goes through the core zones of protected landscapes, so that the tourist flow doesn't harm or damage the environment. So then that's why we build this kind, for example, of wooden bridges and stairs, etc., to show to people the beauties of our protected areas. Governance, it's an important issue to be considered. I don't know what is the idea in Armenia in the law which is coming, but there are different types of governance of protected landscapes. It can be on the central level, coordinated on the central level, as we have in the Czech Republic, in Slovakia, as a nature conservation agency. And then we have regional branches under the Nature Conservation Agency, which are responsible for protection and management of protected landscapes. We can have regional approach, let's say, to the governance, so that let's say only regional administrations they have small unit which is responsible for protection, for protecting the protected landscape and for their management. You can even have a local level of management, which let's say not super local on the way of local communities, but on the level of districts, like they have in Georgia. So district municipalities are responsible. They can establish the administration of protected landscape, or they can establish a unit within the administration which can manage and which can be responsible for following the protection rules of each protected landscape. Or even they cannot be managed at all, which depends on the whole context of protection.
in particular country, like in Finland or in Germany, that it's considered in a spatial planning process or in any development activities, and each, let's say, authority is responsible for following or for protecting the protected area. So it doesn't have any particular administration responsible for this, but all authorities have certain responsibility for keeping the landscape in a good shape and not allowing or given permissions for any activities which can destroy or somehow damage the territory of protected landscape. So if there are no comments to this, or yes, would you? Հարցեր ունենք այս ընթացքի հետ կապված։ We will continue with the topic of protected landscapes when talking of zoning. So before we start, let's say this exercise. Yeah. So sorry for this. But anyway, if you have any comments for this or questions, you could ask. As I said, feel free to ask anytime. Just raise your hands and let me know. And important. So let me continue. The zoning is. We have time, by the way, or are we a bit? No. Okay. So I will quickly go through zoning, if you agree, or we can. Yes. It's an important issue because zoning it's an instrument for protecting, for efficient protection of those landscapes. It's both management and protection tool. So zoning should be, let's say, somehow based on the main purpose of particular protected areas, based on IUCN category. Here you can see what should be considered. Let's go quickly. Let's compare, let's say, the idea of protected landscape and national park. Yeah, on the territory of national park or even strict reserves, the nature is a first. So first you are focusing on nature. But on the territory of protected landscape, the landscape as such is a target phenomena for any intervention and for considering anything. So it means that people and nature together are on the highest level. So it means that in a national park, administrations or any efforts are focusing on natural ecosystems, while in the protected landscape, the main goal is to protect mosaic of cultural landscape, let's say, and natural ecosystems. On the territory of national parks, it means you protect processes, so let nature do what it can do, what it should do, without any intervention, at least in the core zones. But it should be, I think, 75% of the territory of the national park just devoted to protection of processes. On protected landscape, we are focusing on traditional land use and also biodiversity. And sometimes, of course, in some parts of national parks, it's vice versa, so also traditional land use is supported. And in the core zones of protected landscapes, you should promote and accent also natural processes. So usually you can identify 3 to 7 zones. It can be protection zone, a zone of traditional use, visitor zone, restoration zone, I mean for restoration of habitats, administration zone, etc. While in national park you have a natural zone, like a core zone, which should be the majority of the territory, then close to nature, active management zone, cultural landscape, and in protected landscape you can establish any type of zone you mentioned. So it's a procedure how to develop, how to draw the zoning, because it's really important. So, of course, since you don't have protected landscapes in the field, so it's almost useless, and we will not focus in our activity on this. So it takes time, it takes some knowledge, it needs experience and understanding of local conditions. So in case of Georgia, we did it together in a mixed team of us, let's say, as a foreigners experience in the field of protected landscapes and local experts who know the situation in the best zone. We can skip this protection zone, etc.
Key principles for traditional use zone. It's usually majority of the area where you can use, you can manage the landscape and ecosystems in a way as it was before without any changes, because only this management was the precondition for having this nice balance in the landscape. Then in sustainable development zone you need some development, of course, on the territory. You cannot conserve completely the area, and it's not possible to stop any development. So that's why we have sustainable development zone, even to allow some economic activities and some small industry, some local industry, the processing of products, etc. Zone of active conservation, if there is something which needs to be done, you can establish restoration zone in habitats which are highly degraded, then you need to identify restoration zone. And let me compare, let's say, just so that you can see how it works in Georgia, comparison of protection zone, of proportion of protection zone, traditional use zone, etc., etc. So you can see, and important is historical cultural zone. This is really important, let's say, segment of the landscape which bears the cultural heritage and protects cultural heritage, but usually it's very minor proportion of the area, but really highly important. So if it is, let's say, 0.4, 0.3, it doesn't matter too much, the proportion, the fact that it's a low proportion, but these small fragments of the landscape with cultural heritage sites are really worth considering and protecting, because they make they create a relation of local people to the landscape usually. Some small churches, some sacred places, some nice historical monuments, or some villages which are, let's say, very well preserved in terms of their structure and also architecture, let's say. And yeah, restoration zone. So I had the pleasure to work with the zoning in all those, or I was responsible for the zoning of these protected landscapes in Georgia. It was interesting experience. Yeah, here I hope you can see here how it looks like in Aragvi and in Tusheti protected landscapes. So in red you can see the core zone, I mean the protection zone, but the majority of protected landscape is devoted for the traditional forestry, traditional pasture management, etc. And here is an example from the Czech Republic, one protected landscape. The core zone is in the central part of the protected landscape, so it's the most valuable from the nature conservation perspective. And again, the proportion. So it means that we need to. Maybe I can continue after our activity with the let's say. You still have something? Yeah. So I think I have a positive. So let's let's skip this. So these are the main principles for delineating the protected landscapes before the activity. Yeah. This we can. So before we start, let's say, working together, and I'm really curious about it and wondering what we can produce today. And we will try to draw protected landscape. So we will get a map. Arsen already described this. What is ahead of us. So here you can see the main principles for delineating the protected landscape. So it should be really on the territory where we have a harmonious, nice landscape with high aesthetic value, healthy ecosystems, and even small settlements. It's okay. It's part of the landscape. Small villages. No heavy industrial constructions or backbone infrastructure. No highways should be, let's say, inside, or even small, let's say, stretches of perhaps highways or something like this. Again, high proportion of natural or semi-natural habitats, so we should have some natural value on the territory of protected landscape. Boundary, this is important, so that boundaries are clear and recognizable for anyone, so they should follow
stable permanent structures in the field, either both natural and artificial, so you can draw the boundaries along as a river, or it can be better maybe the road, or some mountain ridge, which is forever, which is stable, and you can say, okay, this ridge makes boundaries of this protected landscape. Behind this ridge, there is not protected landscape. It's protected just to the ridge or to the river. So it should be absolutely clear. And ecosystems should be, let's say, in a natural condition, but they can be also modified or even degraded, so that then you can, in management plan, you can propose some restoration activities. The area could really vary from few thousands of hectares to even more than 100,000 hectares. Yeah, so it's really diverse. The territory could be different. It just depends on the particular situation. And the protected landscape can overlap with sanctuaries and natural monuments. So on the territory of protected landscape, it could be possible core zones. It can be they can have also sanctuaries, natural sanctuaries, and natural monuments. Not national parks, of course. It's completely different category. But we have on the territory of protected landscapes, we do have nature reserves and natural monuments. And the protected landscape can also serve as a buffer zone for the national park. So you can have national park, and adjacent or neighboring to this national park, you can draw or you can propose protected landscape. So it can work to a certain extent as also buffer zone for this national park. So this is the idea, and I will ask Arsen. So let's try to propose. But before we are going ahead, make հարցեր ունենք։ Դուք հարց տալի, ես չեմ տալի։ Questions, yeah, sorry. Հետաքրքիր վիզիտացիա էր, շատ հետաքրքիր, մեզ մոտ սա ինձ համար ամենայնպես ինքը նորույթ էր, բայց գիտեք, սրանից մոտ 5-6 ամիս առաջ Էկիպների շրջակայքում ջրվայի նախարարության մի ծրագրի շրջանակում գտնում ենք Գերմանիայում եւ ուսումնասիրվում էր այնտեղ գտնվող կենսոլորտային տարածք հասկացողությունը, որով նպատակ ունենք նաեւ մեր Ջան ազգային պարկի տարածքում առաջին անգամ մեր երկրում ստեղծել կենսոլորտային տարածքը։ Եվ ձեր ներկայացվածով ես շատ նմանություններ եմ տեսնում դրա մեջ, այդ թվում գոտիականություններ, այնտեղ կար 3 գոտի, հիշում կարծեմ կենտրոնական գոտի, որտեղ որ արգելվում էր որևէ գործընթաց, հետո դուրս էր գալիս մի փոքր ավելի ազատ, հետո դուրս էր գալիս ավելի արդեն համայնքային, քաղաքային տարածքներ եւ այլն։ Ուսենք շատ իրականում նմանություններ կան։ Եթե կա էական տարբերություն, մեզ կասեք, այդ կենսոլորտային տարածքի եւ պահպանող լանդշաֆտների տարբերություն, եթե կա։ Իսկ եթե չկա, ուզում եմ հասկանամ, եթե ունենք մեկը պետական արդյոք նմանատիպ կատեգորիաներ, ոնց որ դուրս է գալիս այնց գրեթե նույն բանի մասին, ուղղակի տարբեր անուններով փորձում ենք sense դասակարգում տանք դրանց, էլի։ Որտեղ մենք արդեն իսկ ունենք այ 4 կատեգորիա չէ վերաբերության հատուկ պահպանող տարածքներում եւ այլն, հիմա գնում ենք արդեն 5-րդ կատեգորիայի ստեղծմանը։ Իրականում հարցերը շատ են, ստեղ մի 6-7 տարբեր հարցեր եմ գրել, կարգավիճակի, քարտեզների, տարածքների, այդտեղ իրականացվող աշխատանքների, դրա թույլտվությունների, դրա պահպանության, այստեղ ինչ են դուրս վերել, եւ ընդհանրապես Այստեղ նշվեց, որ ինքը աջակցություն է համայնքներին պահպանելու համար այդ լանդշաֆտները։ Հիմա տեղ ով ինչ իրավունք է ունենալու, ինչ պարտականություն, ինչ պատասխանատվություն, ինքը ինչ կառույց է լինելու, ոնց է ստեղծվելու, ում լիազորության տակ, ինքը առանձին ֆինանսավորող մարմին է լինելի, թե ուղղակի տարածքը քարտեզագրելու ենք ու ասենք այս շրջանակում սա է պետք է դիտարկել սա։ Սպեկի շատ էլի հարցերը, հələ մի հարցներ չեմ ուզում տալ։ Բարդանքի ժամանակ քննարկենք էլի, սա ավելի ոչ ֆորմալ։ Բայց կենսոլորտայինից սկսենք, հա? Let's start with the biospheric reserve question. The other questions we will proceed during lunchtime. Okay. Yeah, that really good questions and comments. Thank you for this. And yeah,
when talking about biosphere reserves, it's a bit different it depends on your legislation actually. So if you have already introduced the biosphere reserve as a category of protected area, then it's not necessary. Let me jump to the governance, please. But yeah, anyway, let's talk about the biosphere reserves. We have also about 10 biosphere reserves in our country, and they cover both national parks, area outside national parks, and protected landscapes. So it's usually a bigger area with certain values, but without any responsible authority for its management. So in our legislation we have protected landscapes clearly. We don't have biosphere reserves defined in our law on nature protection. So it depends really on a local context. You can say, okay, we decide to have a biosphere reserve, and we can have an administration responsible for biosphere reserve, and then it is more or less the same. Biosphere reserves are not mentioned in IUCN categorization of protected areas, but it's not an issue. So it depends how you introduce particular type of protected area in your legislation. In each country it's a bit different. So as I said, in some countries they have protected landscapes as a kind of polygon in the map, and all authorities are responsible for protecting this area in a good shape, in a good state. But in other countries we have administrations which are responsible for this, and you have set of permissions or a set of prohibited activities on the territory, and then you can, because it depends on context. In some countries you have the national parks as the main category, and you have a lot of national parks, and these national parks cover all ecosystems and majority of biodiversity, and then you don't need to have protected landscape as a category of protected area with certain rules or with strict rules of protection, because you have it covered by national parks, and then it's fine. It's in Germany, for example, or a bit in Poland. But in our country we have just 4 national parks only, quite small one, and the majority of diversity of landscapes, ecosystem, habitats and species are protected under the protected landscapes. Yeah, so it really depends on your national legislation, on your tradition, but since you are going to introduce protected landscape into your legislation, I think it's a good category for promoting, let's say, sustainable livelihood in the countryside, etc. But it's more or less the same target, the same goal of biosphere reserve. You are absolutely right. So it depends on the context of legislation and tradition of nature conservation in each country. Thank you for your presentation. Okay, there is no need to translate. I'm trying to think about protected landscapes as a local. So, considering that, let's say I'm a local living in the area in one of the settlements, am I informed about the situation that this area is going to be a protected landscape, and I'm trying to also think about the benefits and constraints for the local. I'm guessing as in other situations they are consulted, and if they are consulted, let's say, what would their motivation be to want their area and settlement to be designated as protected landscape? Yes. Okay, thank you. Again, very good question. And I didn't mention the, let's say, the ownership of the land on the territory of protected landscape. So there can be any type of ownership. The land can belong either to private entities or to communities or to state. So it can be established regardless the ownership, and then when establishing new protected landscapes, of course, it must be negotiated. It must be announced publicly. Okay, there is a
idea to establish a protected landscape. Everyone should get this information, and everyone can, let's say, have objections against this, or can have opinions, and these objections should be somehow dealt with. So then there should be a document which deals with each objection of each, let's say, subject or each entity which is either against, mostly against. And there are also in the Czech Republic, there were people against establishment of the last protected landscape, and they decided they didn't agree, and they take the case to the court, and only the highest court very recently decided that the protected landscape, establishing protected landscape is of general public interest, and rights of particular entities or people will not be disrupted to the extent which would not be acceptable according to our constitution. So it was a really interesting case. So that's the first one. Of course, it should be negotiated, it should be presented and discussed, and we had about more than 100 public discussions in each village and several times, so that anyone can have opportunity to raise objections and to say its opinion. And why people should let's say be happy from this. I had here an example, let's say from Tušety, and especially in remote regions, it brings opportunity for new projects. Because we were really surprised in Tušety that we developed the management plan and zoning of the protected landscape. And international donors were so happy that there is a strategic document for this particular area. So when they were in the process of deciding where start supporting Georgia in some, let's say, sustainable development activities, once they found this first protected landscape and stress on sustainable development and support of local communities, they came and they started. I will just show you the projects on forest management planning, on waste management, on pasture management, etc. And I think it helped to the local community to a certain extent. Yes, so marking of tourist trails, for example, another. So there is a good chance to have a strategic development document, which is a management plan for this, to have a clear objectives given by zoning, where should be a nature conservation, where should be a development of settlements, and where should be a traditional use accepted or promoted, and then it can help with NGOs, either local or either national or international support. So that was really successful story, and we were surprised. We thought, okay, we will develop a document, they will put it somewhere to the shelf, and that will be all. And they started to work with this document very actively, and they attract quite a lot of development projects, sustainable development projects. So that was a really successful story, and that's why, based on perhaps this positive example, they started establishing other protected landscapes in Georgia, in other regions. Շնորհակալություն։ Մենք հիմա ասում եմ խոսքից գործին ենք անցնում եւ կխնդրեմ մոտենալ միավորվել իքավոր քիչ ենք այսօր երկու սեղանի շուրջ կխնդրեմ ձեզ մեր բոլոր գործընկերների մոտենալ այս երկու սեղանի շուրջ աշխատենք։ Տեսեք, մեր առաջին գործողության նպատակը փորձել հասկանանք, հեսա ձեզ այսպիսի քարտեզներ կտանք Հայաստանի տարբեր մարզերով, այլ լսեցինք ինչա պահպանվող լանդշաֆտը, մոտապես հասկացանք ինչ ակնկալիքներ կան։ Ես կխնդրեմ Ինդրիխին այս սլայդը պահել, որ այսինքն առաջնորդվելուց, քննարկելուց հիշեք այստեղ ինչ նշված է, եւ մենք հիմա մասնակցային միասին փորձելու ենք հասկանալ Հայաստանի տարբեր մարզերում ինչ տարածքներ կան, որոնք ըստ ձեզ համապատասխանեցնելով այս չափորոշիչներին կարող են առանձնացվել որպես պահպանվող լանդշաֆտ։ Կխնդրեմ քննարկելով, միասին կոնսենսուսի գալով, որտեղ հաստատ կլինեն տարբեր կարծիքներ, այս չափորոշիչներին հետևելով, միասին եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչ պահպանվող լանդշաֆտների պոտենցիալ ունի Հայաստանը, ինչի է սա անում այս վարժանքը, որտեղ նպատակը այն է, որ գիտենք այդ Kunming Montreal-ի կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակով
Ընդհանրապես գլոբալ նախատեսվում է մինչև 30 թվականը հասցնել պահպանվող տարածքների մակերեսը մինչև 30%, Հայաստանում այդ թիվը նախնական 20% է, բայց այդ 20%-ն է բավականին մեծ ոնց որ մարտահրավեր է մեր համար, որտեղ այս պահին 13.1% է պաշտոնական պահպանվող տարածքները։ Եվ այս օրենսդրական փոփոխությունը, որ պարոն Մաթևոսյանն ներկայացրեց, հնարավորություն կտա նաև պահպանվող լանդշաֆտներ ունենալ կամ կենսոլորտային համալիրներ ունենալ Հայաստանի տարբեր վայրերում, եւ հիմա մեր վարժանքի նպատակն է միասին փորձել հասկանալ որտեղ են այդ պոտենցիալ վայրերը, որտեղ մենք կարող ենք, եւ դուք մենք այսպեսի կարող եք արդեն սա մոտապարզ է, մոտավոր քարտ է տարածքներ են ընտրվելու, դենց չենք ակնկալում շատ 100% հստակություն, բայց երբ որ ընտրեք տարածքները, հետո խնդրելու ենք արդեն յուրաքանչյուր այս երկու խումբից յուրաքանչյուրը ներկայացնի եւ հիմնավորի ինչու է դա ընտրել, ինչով է համապատասխանում։ Հիմա գանջը կխնդրեմ մի հատ բաժանեք, որ երկու խմբերում են։ And then each of you or each group, let's say, will present briefly your proposal. What would be the values? What would be the general goal of the protected landscape? In very brief, let's say, not presentation, but just description why you decided in this way, why you decided this particular region, and what are the highest values of each of proposed protected landscape. Եվ մի բան ասեմ, պարտադիր չէ, որ բոլոր մարզերում պետք է լինի։ Այսինքն դա ինչ-որ պարտադրանք չկա։ Դա եկեք միասին հասկանանք իրոք իրատեսական հողի վրա, հաշվի առնող տարբեր կոնֆլիկտներ, խնդիրներ, հարցեր, որտեղ է ռեալ, որ մենք ունենք այնպիսի լանդշաֆտներ, դրա գնաց է հարմոնիկ լանդշաֆտներ, էսթետիկական արժեք, առողջ եկամակարգեր, փոքր համայնքներ, այսինքն այս կրիտերիաները միասին հասկանանք, մեր մոտ ինքնանպատակ չի Հայաստանի կեսը գծենք պահպանվող լանդշաֆտ, այլ այնտեղ, որտեղ ռեալ պոտենցիալ ունենք սրան հասնելու, եւ եկեք սկսենք, մենք ունենք հիմա մոտապես 35 րոպե ժամանակ ունենանք, սա առանձնացնելու, դրանից հետո արդեն յուրաքանչյուր խումբը մոտապես 5-ից 7 րոպե կներկայացնի ստացված արդյունքները եւ դրանից հետո կունենանք ընդմիջում։ And maybe before the break, I will show you my ideas for protected landscapes in Armenia, and we can compare it. I did the exercise as well.
Ինչը պոտենցիալ ունի այս կրիտերիաները վրա ես մի հատ բան ես ճանապարհից այս կողմը դե ոչ sense մտածում եմ անգարդություն բայց սահման արվում է կարանք ինչ դնել բայց կներստեղ մասը
Բրիական չի մոռացել ես կարծում, մենք չենք քննարկում, եթե ինքը պատը չի, նամոյ վայն ինչ կապում է, Ժորժան, մոռացեք, ինչ է, մոռացեք մեր կոնտեքստը, մենք համենք ես քրիստերյանն ենք, մոռացեք յանավորվա, բայց ես նույնի տավուշում եք է Make also surface buffer and wave need օրինակ եմ Դրամարը ազգային այո գրա դի չի դառնա ազգային վարկածը Ջիրիզան կարող դա նոյեմբերի ինչ պոտենցիալի դրանից չեն կարող ես հանդես տալու դե հետ եմ ասում դրանք պոտենցիալ ազգային վարկ են բայց այստեղ Nein, չէ, My measure one is that's your group representation for
չեն կանչում։ Ներմանալ են, պրակտիկի նուարման պետք է չներմանալ, տենավեր նեկանել։ Հետ արագած է շատ արագ, չեն կանչում։ Կասեք, որ նարմալ պատրասխան, տրեք մաստեն արագ։ Ասենք, եսի միավորում այստեղ նայեք, նադարի նայեք, նույն because we are doing the highways, factories, չէ, դե ուրեմն չէ, մենք էրիան ենք, այս էրիայից պետք է հատված է, քո ասածը նայեք այս մեջտեղով հայվեյը, իսկ ստե ասենք էդի կտրում է, իսկ այդ ժողովրդային երևան չէ, իրար բանն է, տակնան է ասենք, էսի կտրի տակ, ոչ ճիշտ է, ժողովրդական Stay okay, stay for sure. Так, ничего видно. Submitted to the parliament, so there will be a long process ahead when amending this. Unfortunately, we already introduced them. It usually takes time, of course. Any
legislation amendments. Important precondition for that. Yeah, and how about the COP17? I will have a meeting in Thursday. And we will propose there will be need for any, let's say, support from our side, organize some side events, some field excursion or workshop related to biodiversity monitoring, etc. So we can mobilize some funding for this, so we can come in small group and do something. So I don't know what's the situation now. Do you have already planned of actions or still? Or it's a year. You have enough time. From what we understand, phase. I mean, if on-site events, I don't know if the Czech Republic will have any kind of presence or your agency. Maybe the EU, we'll see. I'm supporting my it's just our there will be need for something based on our knowledge system we can do something like this. And it will be our, of course, great pleasure to have this chance to participate through this site activity, let's say, in this year. So you mean, so when do you expect you will have a plan, let's say, more or less from what I understand? There's a so hopefully in the next month or two. Already, so before or around the turn of the yeah, I think early next year. Makes sense. I know from your side, you are a member of this working group? Arsen, I'll be the better information. I will drop in there now. So UNDP is also involved in this? I don't know if she's involved as UNDP. Maybe she's involved. So there's an idea to bring Nothing. All the time on traveling around the globe, so how can we manage, let's say, his jobs, lectures and so This semester he's not teaching, so. He's not teaching yet. Da, vai fi să mă se microorganizări Des landscape tak Hingazar hektar
Գնաց շմնը, մի բան գտի։ So we're starting. Hakob will present this to you. Եթե երևում է, մեր աշխատանքային խմբի ներսում կայացած կոնստրուկտիվ քննարկումների արդյունքում հետո նաև նախարարության ներկայացուցչության գլուխ համաձայնությամբ մենք ընտրեցինք որոշակի տարածքներ նախ նշեմ գործընկերներ ջան, որ այս տարածքների ընտրության ժամանակ չենք առաջնորդվել ներկայացության գործող պահպանող տարածքներով, այսինքն որոշակի իրական ռեժիմ ունեցող արդեն տարածքներով, որտեղ մեծամասամբ այս մասերում ունենք թե բնության տուփ պահպանող տարածքներ, թե ունենք արտանետություններ եւ այլ ռեժիմով գործող տարածքներ, այդ ունենք բնության տուփ պահպանող տարածքներից դուրս։ Այս հատվածում Արատի մարզի հատվածում մենք ընտրել ենք երկու տարածք։ Առաջի տարածքը դա, այսինքն Արատի մարզի եւ Գեղարքունիքի մարզի հիբրիդային տարբերակ այս առաջ տարբերակը Գեղամա լեռնաշղթան ենք ընդգրկել, ինչի համար, որտեղ Գեղամա լեռնաշղթան, ինչպես գիտեք, բնության հուշարձանների առումով երկրաբանական գոյացությունների առումով ինչու՞ չէ նաև կենսաբազմազանության, հարուստ կենսաբազմազանության առումով լեռնամարտկակետնային տափաստանային բուսականության իմաստով ամենահարուստ տարածքներից մեկն է։ Զուտ տարածքի մեծությանը կարող եք այդքան ուշադրություն չդարձնել, հիմնականում մտել ենք այն տարածքներում, որ ավելի շատ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքներն են, այլ ոչ հենց կոնկրետ տարածքները։ Երկրորդ տարածքը դա Ուրցասարի լեռնաշղթան ենք ներառել, Արարատի մարզում գտնվող, ինչու, որովհետև ժամանակի, ինչպես գիտեք, Ուրցասարի լեռնաշղթան եւ հարավակից մի շարք տարածքներ ընդգրկված են այդ Խոսրովի անտառպետական արխիվոցի կազմում, այսինքն իրենցից ներկայացնում են ամեն դեպքում արժեքավոր էկոհամակարգեր, արժեքավոր կենսաբազմազանություն, այդ թվում նաև Բեզորյան այցի հայկական մուֆլոնի ապրելավայրեր են հանդիսանում։ Երկրորդ, նշած վերջին տարածքի հետ կապված 5000 հեկտար եւ ավել պահել եք այդ կրիտերիան թե ինձ թվում է պահել ենք, որովհետև այս պահեդրությամբ այստեղ ունենք բնապահպանական տարածքներ, որոնք որ վերջերս եթե տեղակեք դատախազության որոշումով հետավերադարձվել պետությանը, որոնք որ ներառվել են Խոսրովի անտառպետական արխիվոցի կազմում, ըստ էության այս առումով միանշան է։ Բայց հիմնականում ինչպես նշեցի, տարածքները ավելի շատ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքներն են կգծել, ոչ զուտ փորձել ենք պատկերացնել որքան հեկտար ինքը կազմի։ Տարածքում բնակավայրեր։ Ուրցասարի լեռնաշղթան չէ։ Ուրցասարի լեռնաշղթան բնակավայրեր չկան։ Փորձել ենք ամեն դեպքում առաջնորդվել նաև այն կրիտերիայով, որ բնակավայրերը մաքսիմալ քիչ ներկայացվածություն ունենան, այդ թվում նաև ճանապարհների, մայրուղիների ու ճանապարհների առումով ասֆալտապատ։
փորձել ենք դրանցից խոսապենք, թեկուզ եւ կան որոշակի տարածքներ, որտեղ որ մայրուղիներ կան, այլընտրանք որպես կարող ենք առաջարկել դրանք երկակի իմաստով, այսինքն երկու պահպանող լանդշաֆտ ստեղծել իմաստով։ Արագածոտնի մարզում հիմնականում ընտրել ենք Արագած լեռը եւ իր հարակից տարածքները, այսինքն լեռնամերձ տարածքները, լանջերը, ինչ ենք ընտրել այս հատվածը, որովհետեւ Արագածի լեռան լանջերին, ինչպես գիտենք, ունենք բազմաթիվ թե պատմամշակութային օբյեկտներ, որոնք մեծ արժեք են ներկայացնում, ունենք նաև հարուստ կենսաբազմազանություն, ունենք Արագածի ալպյան արգելավայրը, այս տարածքում ունենք նաև որոշակի անտառատնտեսություններ, որտեղ եւս հարուստ կենսաբազմազանության ներկայացվածություն կա։ Բաց այդ կարող եմ նշել նաև, որ այստեղ Բեռնի կոնվենցիայի ներքո մեռած տարածքի թեկնածու ինքը հանդիսանում է թեկնածու տարածք հիմնականում ավելի մեծ տարածք ըստ էության ընդգրկում, որտեղ Բեռնի կոնվենցիայի ներքո գտնվող արժեքավոր ուսատեսակներ ու կենդանասատեսակների ապրելավայրեր ու աճելավայրեր կան, դա եւս մեր համար հիմնավոր մայր է, որպեսզի ընդգծենք։ Երկրորդ տարածքը դա Արագածոտնի մարզում Արայի լեռան հատվածն է, իր լանջերով եւ մեծ ստորոտային հատվածներով, ինչու, որովհետեւ լեռան թե ստորոտում, թե գոգավորություններում եւս ունենք արժեքավոր էկոհամակարգեր, ունենք պատմամշակութային հետաքրքիր օբյեկտներ, հետո նաև օրինակ Ծաղկունյաց, եթե չեմ սխալվում, Ծաղկունյաց մատուր, հա, եթե չեմ սխալվում, որտեղ բավական մեծ այցելություններ կան։ Այստեղ ունենք նաև բնության հուշարձաններ 3 հատ, կառավարության որոշումով հաստատված։ Այստեղ ենք փորձել հեկտարը պահպանել ինչքան որ։ Սյունիքի մարզում հիմնականում ընդգրկել ենք այս հատվածը, սահմանամերձ հատվածը, ինչու, որովհետև այստեղ նախ բնակավայրերի ու ենթակառուցվածքների առումով բավականին այս հատվածը սահմանի մոտ, ինչու, որովհետև եւս հիմնավորված է այստեղի արժեքավոր էկոհամակարգերի առկայությունը, թվում կենսաբազմազանության առկայությունը, սա ինքը հանդիսանում էկոլոգիական միջանցք, էկոմիջանցքների ծրագրի առաջի փուլի շրջանակն են վաղուց արդեն ներառված է, այստեղ բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացում առհասարակ միգրացվող կենդանիների պահպանության առումով, ռեյնջերների ինստիտուտը զարգացած, մի խոսքով հիմնավորված է այս տարածքը։ Հաջորդ տարածքը Տավուշի մարզի եւ Գեղարքունիքի մարզի հատվածում, գետիկի հիմնականում գետիկի հարակից ջրհավաք ավազանի արժեքավոր էկոհամակարգերն են ներառել, ինչու, որովհետև այստեղ էլ կա գետիկի արգելավայր, ունենք անտառատնտեսություններ, ըստ էության այստեղ բավական մեծ ուսումնասիրություններ, լայնածավալ ուսումնասիրության արդյունքներ ունենք, առհասարակ անտառային էկոհամակարգերի առումով։ Անվանումներն էլ ասեմ, թե մոռացա ճիշտ ասած անվանումներն էլ ասեմ, անվանումներ ունենք։ Հաջորդը Լոռու մարզն է, ինչպես տեսնում եք Լոռու մարզում ընտրության տարբերակները ավելի շատ են։ Այստեղ Ուրասարի հատվածն են կտրել որպես պահպանող լանդշաֆտի ուսումնասիրության համար հետաքրքրություն ներկայացնող տարածք, ինչու, որովհետև ըստ էության այստեղ եւս ունենք չեմ ասի բարեբախտաբար, բայց ունենք թույլ զարգացած ենթակառուցված բնակավայրերի առումով, թե ճանապարհների առումով, ուղղակի ունենք որոշ ճանապարհատված, Տաշիր Գյումրի ճանապարհատվածն է, որը երկու մասի է բաժանում, թեկուզև ըստ կրիտերիաների պետքա ճանապարհ չլինի, բայց եւս կարող ենք երկու պահպանող լանդշաֆտի տեսքով ներկայացնել, բայց ամենայն դեպս ինքը եւս միգրացվող կենդանիների կարևոր հոտսպոտներից մեկը հանդիսանում, հարակից Արփիլիչ ազգային պարկին եւ վերջինիս արժեքավոր էկոհամակարգերի լանդշաֆտի կարելի ասել պահպանության շարունակականություն ապահովելու նպատակով է։ Հաջորդը Գյուլագարակի պահպանող տարածքի հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքն ենք ընտրել, ինչու, որովհետև ինչպես գիտեք Գյուլագարակը Հայաստանում ամենաարժեքավոր թերևս էկոհամակարգերից մեկն է հանդիսանում, անտառային էկոհամակարգերի նկատմամբ, ինչու, որովհետև այստեղ է գտնվում սոճու ամենահին սոճուտը, բնական սոճուտը, արժեքավոր,
եւ դրա հարակից տարածքներ, որ գյուլադարակի արգելավայրից եւս դուրս են։ Հաջորդը դա Արավերդինքից Թումանյան եւ Արավերդի քաղաքներինքից տարածքներ կընտրել եւս իր արժեքավոր էկոհամակարգի պահպանության համար։ Հաջորդը Վանաձորի հարավային հատվածում, այսինքն գործընկերները եթե կօգնեն, դրա հիմնավորումը մոռացել եմ։ Մարգավիթը թեժ հատվածն է, մենք քանի որ ուղղակի Արզախան Մեղրաձոր պետական արգելավայր ունենք, բայց դրանց հետ փոխկապակցեցի Մարգավիթի հետ չկա էլի, բայց թեժ լեռը շատ կարևոր էկոհամակարգային Էդ հոնայվ այ Մարգավիթն մրտավ արդենից բայց այդ փոխկապակցությունները ու լանդշաֆտների միջև բացատված է էլի։ Դրա համար այդ ընդհանուր նայում ենք այդ կապող իրան, որ գա այս թեվի հետ։ Հիմնականում հիմնվել ենք այն հանգամանքի վրա, որտեղ այդ տարածքներում արդեն իսկ եթե առկա արգելավայր կամ այլ պահպանող տարածք, ըստ էության արդեն իսկ հիմնավորված է այդտեղ արժեքավոր էկոհամակարգի առկայությունը։ Հաջորդը Վայոց ձորի մարզում ընտրել ենք 3 տարածքներ նախնական ուսումնասիրության, մեկը Եղեգիսի հատվածն է, ինչու որովհետև այստեղ ունենք արգելավայր, ինչպես գիտեք, արժեքավոր թե անտառային էկոհամակարգ էստեղ կա, թե մարգագետնային էկոհամակարգ, հաջորդը հերերի հատվածն է, որտեղ հերերի նոսր անտառի արգելավայրն է հիմնական գտնվում, հետո նաև ջերմուկի անտառային արգելավայրի հատվածն է, ամեն դեպքում արգելավայրը ներառելով արդեն իսկ հիմնավորված է իրենց ստեղծման հանգամանքը, էլ եմ գտնում, մենք չենք արժարել, որ արդեն արգելավայր կա, չենք կարող ստեղծել, եթե այդ տրամաբանությունով շարժվենք, արգին ավելի կդժվարանա մեր ընտրությունը, և երրորդ հատվածը Վայոց ձորի հիմնականում հարավային հատվածներն է, բավական մեծ տարածք են գծել, բայց ըստ էության կրիտերիաների առումով էլի ինքը կարող համապատասխանել միանշանակ սահմանների մեծ կամ փոքր փոփոխություններով, ինչու որովհետև նախ առհասարակ Վայոց ձորի մարզը բնության հուշարձանների առումով թե երկրաբանական, կեսաբանական, ջրաերկրաբանական հուշարձաններում ամենահարուստ մարզից մեկն է, Սյունիքից հետո, բացի դա, որոնց գիտենք, այստեղի լանդշաֆտի բազմազանության արդյունքում նաև բազմազան կենսաբազմազանությունը։ Արմավի մարզում ճիշտ ասած տարածք չենք ընտրել։ Ու всё, հա, ոնց է։ Չունեք է։ Արագած, հա, այս կողմը։ Հաջորդ խումբը։ Եկեք դու կապելես, որ հապորցած եք այրում եմ։ Այդքան պետք չի կամանավազ։ Մենք ի տարբերություն ենք գործընկերների։ Տեսեք, մենք ի տարբերություն մեր գործընկերների մի քիչ այդեն շատ չենք խորացել, ավելի շատ դիտարկել ենք, փորձել ենք դիտարկել ազատ տարածք, պատմամշակութային կոթող, նաև համայնք, ազգաբնակչություն, հա, ու փորձել ենք տուրիզմ, փորձել ենք դրա շրջանակում ձևավորենք այն տարածքը, որ պատկերացնենք դրա համատեք կոնտեքստում կարա դիտվի։ Ու հիմա, եթե նայում ենք օրինակ առաջինը, որ նայել ենք, Արտաշատ վեդի, փորձել ենք այստեղ դիտարկել Արտաշատը որպես պատմամշակութային հին կոթողներ ունեցող, հարուստ պատմական ժառանգություն ունեցող տարածք, սրա հարակից տարածքում նաև ստեղ մենք պարոն Կարապետյան ինչ հա գորավազը այդ ավազուտներ եւ նաև ճահճային տարածքներ կան, որոնք որ ճիշտ է իրենք ճահճային են, բայց իրենք ջրային ռեսուրսներ են ու նաև իրենք եւս շատ կարեւոր են այս տրամաբանության մեջ։ Հաջորդը, որը որ դիտարկել ենք, դա Արագածոտնի մարզն է։ Այստեղ դիտարկել ենք Արագածը, մի քիչ ավելի մեծ ենք վերցրել։ Ամբերդն ենք դիտարկել որպես պատմամշակութային ու իրեն ձգել ենք ավարանով, հասցրել ենք մինչև Եղիպատրուշ, որտեղ որ կա նաև այդ դահուկային նոր զարգացող ուղին, ինքը մի քիչ մեծ է ստացվել, բայց կարծում եմ ինչ բայց փորձել ենք սենց պատմամշակութային
պատմամշակութային միջոցներ նաև շատ լավ ալպյան մարգագետիններ կան, բավական բարձր լեռնային, նաև գյուղատնտեսություն կա, ոչխարաբուծություն, արածեցումներ եւ այլն։ Այսինքն դիտարկում ենք, որ այս տարածքը եւս ինքը կարող է դրա տակ լինել։ Ստեղծված տարածքներ, այն ճահիճներ են եղել, որոնք որ ցամաքել են արդեն, ուստեղ նաև կա շատ ակտիվ լեռնային գյուղատնտեսության վարում, որի շրջանակում մտածեցինք, որ միգուցե այդ հարթ տարածքներում հնարավոր է նմանատիպ ինչ-որ բան ստանալ։ Բայց պատմամշակութային բաներ էլ կան, էլի։ Մեր Հայաստանը ասում փորձ ինչ հարուստ է դրանից բոլոր տեղերում գրեթե։ Մյուսը Տավուշի մարզը մի քիչ, բայց ոնց որ շատ ենք վերցրել։ Նայեք, վերցրել ենք սենց Իջևանով, ոնց որ Դիլիջանից դուրս արդեն, Իջևանով, վերցրեցինք, գնացինք մինչև Սևքարով Նոյեմբերյան, այստեղ մենք դիտարկում ենք հատկապես բանը, Սևքարի, նաև ինքը քանի որ սահմանային հատված էլ կա, այդ Գիրանց, Սևքար, այնտեղ մենք շատ աճակուտ հատված ունենք, որտեղից որ իր ձորակով շատ լավ հրաշալի պատմամշակութային կոթողներ ունի, այնտեղ Դերձուտի վանքն է, մի քանիսն են շատ լավ գետի ափին ուտել խմելու տեղ, ասեմ ձեզ, մի հրաշք բուսականություն, լրի ուրիշ ենք։ Խորհուրդ կտամ անպայման գնալ այդ հատվածով։ Այս վերևով մի քիչ ավելի մեծ ենք վերցրել Աղթալը որպես պատմամշակութային, Ալավերդի հետ կապված դիտարկում ունենք վերցնենք թե չէ, որտեղ Ալավերդին դե հանքարդյունաբերության հետ կապված բաներ կան, խնդիրներ կան, բայց մտածում ենք ինչու եթե դրանք էլ չվերցնենք, որպեսզի եթե նույնիսկ հետագայում ինքը դիտի նաև այդ դրա շրջանակներում ինչ-որ միջոցառումներ, ծրագրեր իրականացվեն, հենց դրանց պոչամբարների, թողած հետևանքների դրանց վերացման ուղղությամբ։ Հաջորդը եկանք Վայոց ձորի մարզ Եղեգնաձոր, վերցրեցինք սենց վայքով, Եղեգնաձորով հիմքում էլի դնելով մոտավորապես Նորավանի հատվածները, Նորավանքի այդ տարածքը նաև այդ լեռնաշղթաները հիմնականում այդ էր, չէ, ու նաև այս տարածքի այդ աշխարհագրական լեռների բարձրությունները ու նաև ով մեր ակուտանսը շատ ասեց հարուստ լեռնային բազմազանությունը բերում է շատ հարուստ կենսաբազմազանություն։ Այնպես որ կարծում ենք նաև դրանով դա էլ կլինի, բայց այստեղ այս ամեն ինչի ենք վերցրել։ Հիշեցի, սրա մասով մենք վերցրել ենք նաև այստեղ ակտիվ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցում կա, այդ թվում շատ բարձր արժեք ունեցող խաղողի մշակություն կա գյուղացիների կողմից, որը որ նաև կարա դրա մի բաղադրիչ լինի։ Դեղց կա, խաղողը կա, շատ թանկարժեք հատուկ տեսակի սորտեր կան, որոնք որ աճեցնում են ու եթե չեմ ստանում, նույնիսկ հենց այս տարածաշրջանն է, որ հիմիկվա ամենաթանկարժեք գինիների աճեցման հատուկ լեռների վրա, սարերի, ժայռերի վրա խաղող են աճեցնում, որը որ ունի իր առանձնահատկությունը։ Եվ եկանք հասանք Արագածավան Արմավի, ստեղ ես ենք առաջարկել, բայց ես չեմ ուշում ինչ ենք առաջարկել։ Նոր կեսանյատ ինչ որպես էլի, աստեղ բագարանն էր, բագարան Երվանդաշատ դիտարկել են որպես հին վայրաքաղաքներ, էլի մեծ պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող տարածքներ, դե այս տարածքներն են, որտեղ որ գյուղատնտեսությունը կա, միգուցե մի քիչ ավելի շատ, քան թե անհրաժեշտ կլիներ այս ծրագրերի համար։ Սյունիքի մարզից առաջարկել ենք, հաշվի առնելով դե որ արդեն իսկ հարավում ունենք Արևիկ ազգային պարկը, ունենք ստեղ Խուստուփը, գիտենք, որ նախատեսվում է ստեղծել Տաթևի արգելավայր եւ այլն, բայց դիտարկել ենք Սիսիան Գորիս, բայց այս հատվածում ինքը Գութանասարով, Գորիսներ Տաթևով, այս իր հարակից տարածքներով, որը որ կարծում ենք այնտեղ նաեւ բաներ ունենք, որը տանի այդ գետնն է, հեկերն են, իր ամուր կասկադն է, համակարգն է, բավականին նաև կարող է։
Այս տարածքում էլ ինքը էլի գյուղատնտեսության զարգացում կա, դե պատմամշակութային կոթողները ամենահարուստներից մեկն են, ստե սս կետերով են գծել։ Այս ավարանի հետ կապված, որ մտածել ենք, աշտարակը, բայց դիտարկում ենք կարելի է ինչու՞ չէ աշտարակներ ներառել սրա մեջ։ Աշտարակը, որովհետև ինքը գյուղատնտեսության ու հատուկ հենց պտղաբուծության զարգացման համար շատ կարևոր նախադրյալներ ունի ու զարգանում է ինքը, դիտարկում ենք, որ ավարանը, այս հատվածը ինքը այդքան շատ գյուղատնտեսություն չկա, բայց աշտարակը ինքը կարա նաև բերի ու լրացնի այդ ջուրը։ Նաև մեր աշտարակիցը ասեցինք աշտարակին դուրս չթողենք, էլի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ լավ է, շնորհակալ ենք շատ։ Մենք հիմա կանենք հետևյալը, քանի որ բավական ժամանակ ծախսեցինք, միասին աշխատեցինք, էներգիա էներգիան ծախսեցինք, եկեք մի փոքր այդ էներգիան վերականգնենք, միասին մի փոքր ճաշենք, մեր լանչի մեզ այնտեղ սպասում է կոֆի բրեյքը, եւ դրանից հետո վերադառնանք մեր գործընկեր արդեն Ինդրիխը կներկայացնի այն ինքը ինչն է առանձնացնել եւ տեսնենք ինչքան համընկնում ունենք եւ դրանից հետո մենք կանցնենք մեր մյուս վարժանքի, որը պահպանող տարածքների կառավարման արդյունավետությանն է վերաբերվում եւ ուղղակի ուզում եմ խնդրեմ բոլորին մնալ, որովհետեւ երկրորդ մասը նույնպես հետաքրքիր մեր մոտ ասները շնորհակալություն։ Ռոբեն ինձ թվում է բավարար է բոլորիս երկուսան սկսել։ Այս պահին չընտրեցին մերը, բայց հիմա ուզում ենք դրա հետ կապված մի հատ Actually, similar to mine, will show you my ideas. I did the same exercise. I will show you the next time. Some of these ideas are quite large. And for example, we have characters for category 6. This category legislation, so we can also work as for category 5. So these paragraphs we can also
26. We become other. On Friday, I would like to see, because you said that you like this area and I have never been there, so As Georgia. Hazır ağaçlar, biraz akıtımlı bir noktada. Apet, esi çıkanmasına kadar olmayın. Erku şoka taşkı paket. Tahtaya katında beraber konuşan Joe Tolkien'le kalkına. Ya esin tatsa kalkıyor. Բայց այս պահին կոնգրեսը հասել աշխատել։ Միացումն է, էլի դեռ տարբեր պայմաններով, նես չէ որ նույն պայմանի շուրջ է միացվում ինքը, իսկ եթե տարբեր պայմաններով պետք է վար, ինքը հատա այդ անձնարականից չի պետք։ Adamı mes kısasın men mesela kısasın kırakı. Boş ver şu. Bir la boş van arıyor kısasının şu partalı bir de yanasa. Arıyor ki uzman var bu marka. Ne kıraması bu? Şanketin mi ya? Şanketin bana. Biliyorsun işte. Yumurt akşam Fanamsa. Olsa ver. Bu aşağıda kazmıyor. Nasıl zırhlısı bana janketa? Ağustos'un kalması. Ağustos kaldı. Իսկ այդ տիպ նշնական բանում են պատկերացում որտեսում ենք, առաջի քայլերն անում ենք, հետո ամբողջը պատկերացում ենք, հետո կուսանի դրանց հարցի շուրջը ես էլ հարցեր ունում, Հիմա նայ, հողային օրենսգիրքը, հողի օգտագործման և սահմանափակումների ռեժիմներն է սահմանում, Դու ինչ-որ նոր կարգավիճակ ես տալու, որը կարելի է ամենիշ ներառի, մի քանի նպատակային նշանակություն ունեցող հողեր։ Չէ, այն տարբերությունը այն 4 կատեգորիաների ու այս մեկի, այս նորի։ Երկուսն էլ հատուկի վրա են, դրանք պահպանական հողեր են, բայց նա համայնքային սեփականություն են, որը պետական է տարբերությունը։ Հողային ազգի դրամաբանությունը, որ հողային նպատակային նշանակություն փոխվի, որ ռեժիմին համապատասխանատու չէ, հողային հակասեփ է։ Բնակավայրի հողալնելու ու յուղալնելու several times on my way to Georgia, but I have never been to the forest. So I think there is a road. Շահում են, վախնում են, ինչ կան, դա համայնքի տնտեսությանը կպտում ես այդ։ Ես ավելն եմ կատարած Այո, իրանաշում է։ Համայնքը ինչ-որ ուզում են My idea was to for example, 5 kilometers we can go from Գործող ունենք գիգան է դրեք տաքսի։ Դա դիազնություն հա, ունքով բանի, որ դի համաձայնեցնի դիազնություն։ Բայց ամուսին դա գործում։ Ման մատուսին է մճազվող դա խաղտրեց ծերք։ Այն վազի վազի Հայաստանի համայնքն է։ Եվրոպայի համայնքներ չեն, որ հեսա բազմազանություն բանենք է։ Շատ լավ մոտիվացիա, բայց
են պահանջմունքները ուղի պես են հիերարխիկ են, եթե իային ամանյան ոգևի ֆիզիկական պահանջմունքը բավարարված չի, եթե չես կարող գործել կարողես հադրում տաս։ Կվասատի կամականցանները իրանք հետարկություն մենք ֆինանսական միջոց չունենք կինով, սուղա միջոցներ, որ ինքը ստեղծի դասն, օքեյ, ժորջան, դետի ձեր լիազորությունը, ձեր նախաձեռնությունը, ունեք կանեք, չեք մի ստիպելու այդ մեկ իրանք ստեղծասում, ասեն դրա, որ տեսավ ենք կարողությունն ծրագրերով ֆինանսավորումը կհալինի։ Եթե միջազգային ծրագրերով ֆինանսավորում լինի, կարող համայնքների համար դա մոտիվացիա է։ Եթե իմանալ իր համայնքային We already have our team in Japan, so I don't know the Առանց իրականացումը ստեղծման ընթացակարգ համակարգով աշխատանքներն ուղղակի որոշենք, որ կարող է մոդելով այսպես կենտրոնացված կառավարությունները I remember Mr. Gordon mentioned that you were after this Просто տալիս է որոշակի օդի մեջ մեծ կաստիկոտը Իա ծրգի բերնո կոպի ընթարաջ ինչ-որ արդյունք հետագայում է բայց ասում չես բայց երկին մեր հողի վրա իջացնելու հասնավ ամենաբարը Մասկի նոր օրենքն ենք ընդհանրեն ուզում ենք գաղափարը մտցնենք պապավորը Անգրով որ մի հատ կարդ են Այդ կարդը մի հատ պետք է բացատրեմ ու ձեզնից տեղ ոչ մեկ իրավունք չի կանում Այդ դեպքում զրա իմաստն է Ես մի հարցրեցի Որտեղ կենտրոնական բարակ Արմանի հետ են որ Երմաները նացել են Այնտեղ էդի որոշակի բաներ պահանջներ կա Դա դեպքում ընդհանրապես պահանջ կա Բանի լաշատի չեկա Ինչ պահանջ տողել է Հիմա արդեն դրել ենք օրինակ ինչնահարկելու ինչնաթյուրատում Սահմանափակումներ կան, հա, կան Իհարկելավ այրազգային պարտարկելու ծառին թույլ է բայց էլի ռեժիմն է Այսինքն շմագով համք կարա շահագործվել Չէ Չի կարա, արդեն չի կարա Չի կարա Ուղիղ չի ասում չի կարա գրածա ոնց է գրած Այնտեղ շահագործումը առանց շմագի կոպտի ասած համապարփակ շմագի Ոնց է ներալ կարասնի Իսկ հարցի բրպտ տարածներում հանքշահագործելու հնարավորությունը ոնց է մեկնաբանվում որտեղ օգտագործման մասում էլ է գրածել որ բրպտ օրենքի օգտագործման մասում գրածել որ դա հնարավորություն կա Անդեր օգտագործման օրենքը տանում նրան որ դու կարաս հետախուզություն անես բայց պիոնիկա բրպտ օրենքը լրում է դրա մասին բայց էլ դու կարաս արդեն շմագանալու բրպտ պետք է պատական շահություն փոխես ու չես անտավայնում ոնց կարաս Դա էլ է սկալ մեկնաբանվում 10-45-ով ասում որ այս շահագործի իրար հատկապես մտքեր էին Даже բրպտն անտարանսկիքն է կասուշի Անտարանսկի կոկայնից արկելավարը սանիտարական խնամքի հատուման է որտեղ անտարանսկիքը իրանայնա որտեղ հատուկ նշանակություն անտար որ կազմականների գրնա է բրպտն Ասմատուրատը բացի արկելոցից Անտարանսկի բացի բայց բրպտ օրենքն ասում է չես կարան Խնամքի սանիտարական Խնամքի սանիտարական մետակազրելու պարտիկ ու տեսակարակրացին գույտի Մենակ է հարկերից արկելավայրում չես կարող այս այշարեկա Այս է պրոբլեմը Մայանդարի արկելավայրում Ստացմատուրատը արկելավայրում չի բայց ինչ տարգործն արկելավայրում ճակով նույն արկելավայրում հարկի հասկացություն չէ Անալիզիկա սա օրենքա Մայանդարը ամեն դեպքում կարող նա բարաշակի Բայց տենց ինչի մեկնաբանվում հատուկ կարգավորումը Եթե օրենսգիրքը ընդհանուր բաներ է սահմանում կարա ասի բրպտ օրենքը հատուկ կարգավորում է նախատեսում
Հակասության դեպքում հատուկ կարգավորում նախատեսող եւ ակամարտի պահանջնագործում։ Շմեկնաբանության փոխանցում։ Բայց հակասում է։ Հա, ձեր հակասում է։ Այս ոնց է հասնում ես։ Արկելոց արկելավայրում կարում է։ Բազմիչ շատ է, որտեղ ձեռնավորը բանը կարս է, արձանագրությունը։ Եթե ելնում է հայատարի փոխակին կծված արկելավայրում, եթե դա ու այդ համիջեկում ուշադրելի իրաք իրենց կանեն է վերս։ Որտի վնաս հաշվելուց ուշադրի։ Իրենց նոր ես անկարգ մապարանների կարտեզները վերսել, հա, ուզել ենք տվել National Tarafix է, հետո արկելավայրն է ստեղծել այդ բայրենցան, որոնք գյուլագարակը վանատորը արկելավայրն առանձին վերցրել են գյուլագարակներ, մակրոհովիտներ, բայց երբ որ ձեզ գայս արձանագրությունը արկելավայրում բանը հատում արվե, եթե հան տարածես այսպես սան չէ կանոնական արդեն իրավախախտում է, ինքը ոչ սանիտարական կարելի ոչ կապորինի հատում։ Իսկ եթե մեզ գալիս է միջոցառումներով, որ նախատեսված է այդտեղ սանիտարական կանգնանքի, կարանք դեմ մտնենք։ Այդ իսկ եթե օրինակ գալիս է արձանագրում բան, հետո պատմում է հայտարարը պատատել ոնց է Գորիսում կատարած, օրինակ Գորիսի արկելավայրում դեմ ենք մնալը, որ հատատեղերի օրինականություն բան մի հատ եք նայել, ավագացնում ես եմ նայել։ Մնացածը մենակ ապորինի հատումներ ոնց է կապած նայում, ոնց գրքով ես ավելի շատ գնում հատումների նշանակման անում, տենց հարցը լճ եմ կնեցել, բայց մտածում եմ, որ ես կդիտարկեի ԼՊՏ-օրենքի որպես հատուկ կարգավորում, որը որ չի թողնում պետք է անել, ոչ թե անտարայինը, որ թողում է անել։ Եթե անտանային գրքի մեջ արկելոզի կողմնակը արկելավայր ավելանում, հարցը մեր մի բառ է, եթե պետք մասա, հարցը ձեր լիքը հարցեր կան։ Ջրաճապճային, այո, ջրաճապճային Բեռնագիր արվիսով Տարամբերներից մեկնաբանությունների համար չիմացողներ չի խորանում ապել մեկնաբանությունների մեջ դնում սնոփոփոխություններ նախատեսելու պետք է вообще իր արլիսով իր վերնագիրը Ռամզարի կողմից խոնչվելուց Լավ ինչև է, դա չէ։ չէ, չի, որպես ճիշտ դիտակով է, տենց այդ պետք է նայել է։ Արլիսով տենթակով հաստատ։ Պետք է բարի wetland։ Բարացի Չենդրի եղե տակմոնել է, բերած բատր Չենդրի միջանով են հյուենի մարդը։ Բայց ինքը հյուենում չէր աշխատում։ Հյուենում։ Այդ ուրիշ մարդը։ Կարաբախին աշխատել է։ Մեծ Այդ Արսենյակը կարող է ինքնին։ Հիմա բառը այդ ենք թարգմանել էլի, անտառների ու այդ տարածքների հետ կապված։ Նոր դեպքում մի կոնցեպցիայի մասին, որը disturbance train, disturbance regime, այսինքն որ այս համակարգերը ձևավորվում են կամ զարգանում խախտումների բանը։ Չգիտեմ, Եվի արդյոք իրեն խոսան, հետո նորից են խոսան, որ հասկանենք ճիշտ թարգմանությունը։ Disturbance regime կամ disturbance range։ Սա արդեն օրինակները դրանք ասենք չգիտեմ
Տեխնիկական Եվ որոշակի միջակայքում են կայիներ, որ դրանից ավել օրինակ Քանեջան նկարեցի Վաղվա լեկցիայի պրեզենտացիան նայում դրանից Մեկը չպրծածածի Վաղվա լեկցիա նշան 11-ին լեկցիա համասարանում անտառների և խոտածածի տարածքների կառավարման Նույն ասենք արատեսում է, ինքը disturbance է, երևի disturbance է, բայց ասում է ինչ-որ range նպաստում հուսատեսակներ աճեն և հակառակը նպաստում որոշակի հուսատեսակներ վերանան։ Իսկ եթե ինքը արածեցում չլինի, ուրեմն կարա ուրիշ disturbance լինի։ Եվ եթե ընդհանրապես արածեցում չլինի, ուրիշ disturbance լինի, տենց շոզանգված ավելանում, որ դաղնիհոտ է և այլն և այլն կամ որոշակի տեսակներ It's positive, negative Ինչպիտում հայրը կից հատվանում, Կամ գործում Բայց նշանով մի տրեքը որտեղ հասա չի բերում էլի So that they can start this could be a good also basis. So I can Yes. Yes, you will see them now. I will show them. After this break. And we can compare it and discuss maps and proposals for different without entering too many details. It's like an initial level of surveillance. According to this validation by GIS. I think it's even possible to see them. I spend this exercise and I propose. As in you have There will be overall, but for example, it shouldn't be considered, of course. So I we're discussing this. I was forgetting about current situation. We're thinking about completely because ARPA protected landscape does not exist. according to And maybe
nature reserves should be excluded. Because sanctuaries can be, forestry can be. And regardless the ownership. Yeah, forget about ownership, yes. It's up to discussion. It's up to discussion. We are not entering into this direction. I mean, we are just identifying potential sites. It doesn't mean everything is fully valued in this criteria. You can't accept it. And then it needs to be considered the way of governance. Yes. Whether it separate administration. This is another question. Because current community and state, not only community, because maybe also the state. It's usually it's there, right? State lands. It's a question. In our case, they are not, let's say, involved in management or in the decision-making process, which is good, but it is as it is in our case. But the limitation is not so high. So they can still continue in the same way of management as they did before because thanks to their approach to the management, the values were conserved to this extent that enabled this is but still, of course, we need to eliminate the consume. There are limitations. I do need to consider, okay, it's a state land, it's managed by forests, again, we will discuss with foresters, the rules. Should be very flexible with it because we have that's why it's interesting to discuss. And it's really a demanding process. It takes years, let's say 2-3 years, to reach some kind of agreement on the level of local communities. And even after 2-3 years of discussions, we will not get still there will be some number of stakeholders. If you have less sorry, they are involved in yes. And so yeah, for example, I would plant the forest just next to the village, etc. If it's a community land, for any measure, let's say we need to get permission from the community. So once you establish, so it's so yeah, in this way, yes. We have to get permission for any conservation measures. So we need to discuss that. And even we have to, and they say, okay, we will have to do this. It's our so we just have to some financial sources. We will pay and then they can get some kind of again, in the case of Armenia, we can start with more, let's say, easy, acceptable options that we will not have too many, let's say, owners in the area, let's say, on private among the community, because we ARPA is not case. ARPA is like a unique case, and it's not enough. You know,
It's more, let's say, the effort of others to rangers at some point you can't find either funding for such projects. Interest like in interest for establishing for management support which can this I mean, otherwise it's Ես առաջարկում եմ քիչ արդեն նստենք, հա։ Վերադառնանք մեր տեղերը։ Okay, we can start, I think. Մենք արդեն սկսենք, հա? Okay. Մեր երկրորդ մասը, մեր աշխատաժողովի երկրորդ մասում, մենք արդեն կենտրոնանալու ենք բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետությունը գնահատելու հարցի շուրջ եւ դրա գործիքակազմի, հա, փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ, նաեւ նույն ֆորմատն է լինել, այսինքն ունենալ ենք մի հատ ներածական պրեզենտացիա Ինդրիխի կողմից եւ դրանից հետո արդեն կունենանք նմանատիպ վարժանք, ոնց ունեցանք մինչ այժմ, այս ֆորմատով ենք մենք աշխատելու, դրանով կխնդրեմ բոլորին, եթե բաներ ունեք, թեյ սուրճ վերցնեք ու սկսենք արդեն, հա։ So before we will move to the management effectiveness topic, let me show you my ideas and my proposals of protected landscape based on my limited knowledge. And yeah, one comment to your proposal. It's great to see that Armenia has so many opportunities for establishment for establishing protected landscapes. It means that the landscape and ecosystems are still in very good shape, and you have lots of opportunity to start somewhere. So after today we will give sheets to the Hakob, to the ministry, so that they can start with with the process after the new law is adopted, of course. So it can be kind of inspiration for the ministry. Anyway, so my ideas. I did the exercise, and this is the first one. It's in a scenic region, so very nice complex of forests, alpine meadows, and pastures.
etc. So north from Kapan, on my way to Megri, I always was watching around and looking around, and this is a really fantastic area just next to the Tatev. Tatev is here, Kapan is here, and the total area is, you can see, 300 square kilometers. So it can be one option. Another one, it's in Vajodzor region, and you can see here around Martyros, and I didn't include, for example, Noravang, because Noravang is already kind of protected by this community conservation area called ARPA protected landscape, which is nice, but of course Noravang should be part of any protected area, because it's rich both for biodiversity and especially cultural heritage. So I'm really happy to hear from your side that you also, when drafting the protected landscapes, you also considered the cultural and historical monuments. This is important part of the protected landscape. So this is another option, but yeah, we can discuss. You can have completely different opinion. Absolutely, it's just ideas. 450 square kilometers of nice landscapes bordering with Nakhichevan here. Here it's Ararat. My ideas, which corresponds to your with Urz Ridge, which I really love because it's, as a botanist, it's full of plants and it's wonderful, and vipers as well. I saw 2 species of vipers there. This Macrovipera lebetina and Vipera yerevanensis, I think. And another one is, let's say, Armash wetlands, these fish ponds, but not only these fish ponds, but also the whole floodplain going along Arax River. Okay, now it is it's a border area, so it is prohibited. Let's say it's managed or prohibited. Any activities are prohibited by the army or by the border police, but still in the future, I think the Arax River is really extremely valuable part. And do I have, yeah, this one would be around 300 square kilometers, and this one is still 490. So it's just a good, let's say, area. It's an average area for the protected landscape. Another one is in Tavush mountains. Between Ijevan and Bert, so I think it's quite large. It's quite large area, which is definitely worth protection. And on the picture over there, you can see the forest, a nice mosaic of forests, meadows, pastures, alpine grasslands, and small settlements, even including Bert. I have never been to Bert. I just walk here in this area. Unfortunately, I didn't reach Bert because the road was a bit difficult. And it's mostly now under forestry. Okay, under the Hayantar. Yeah. So then it can be. I think it would be really nice and beautiful protected landscape. But yeah, we can discuss. Here we are in. It's in again in Tavush region. Maybe. I think even this is not Lori, it's Tavush, more or less. But Zikatar is over here. It's a Zikatar, so it's out of the forestry. Mostly Sefkar forestry. So again, majority of this is managed by Hayantar, I guess. And the main, let's say, value is the fact that it's a large complex of natural, well-preserved forest ecosystems, including some sites of cultural heritage, like this church in the valley above. Yeah, it's from Acharhut. I can't remember. I'm sorry, I can't remember the name of this church, but very nice place in the forest. Yes. And this is the total area of this proposal. Here we are in. I think it's something in between Armavir and Aragat region. I'm not 100% sure, but this is the kind of landscape of semi-deserts in this volcanic area, including orchards, which is nice. Yeah.
So yeah, it's another option, and yeah, it's quite a large one again, but it can be the shape can be different. But I just followed the main road here, and again the road, so that the boundary is 100% clear. And Lori region, let's say the Lori lakes and the canyons of rivers near Stepanavan, including mountains. So and there was another idea to have these mountains as a protected landscape, but I would definitely include the lakes and the plain as you also mentioned. So exactly 333 square kilometers. But it's just very preliminary measurement, it's nothing, it's just for to be oriented. And this one is on the, I think it's still Gegarkunik, I guess. Yeah, bordering with Lake Sevan National Park, but very nice valleys and wetlands, especially wetlands would be of the high value in this protected landscape. And this territory again 300 square kilometers, so nothing large. And this is really beautiful in Jermuk, again Vajodzor area, including Herher, juniper forest sanctuary. And yeah, here there is several options how to think about possible protected landscape, including the Jermuk hydrological sanctuary, or I think there is something like this, and the Herher forest, juniper forest, etc. So also the cultural heritage, very nice site. Yeah, so there are nice churches, nice forest, rich in biodiversity, and completely different landscape. 340 square kilometers. Yeah, so this is all from my side. So any comments to this? Would you have any ideas? Or yeah, we can play with this idea for hours and just one quick comment. I think we have a lot of overlaps, which is interesting, good. And we cannot have exact borders because for exact borders you need more deep research, understanding the ownerships and so on. So a lot of questions. But here, what I really like that all three, let's say, groups, or you and two groups, had a lot of similarities or close to each other, which is nice. And Arman, Just another question about highways that was included, especially at Sunik region. It's not a highway. I mean, when I was talking about highway, I meant, let's say, these four lines highway, like this going to Sevan or to Ararat region. Not just it's more or less the standard road. I don't think this is a problem for protected landscape. So sorry for not being clear when describing the criteria. When talking about highways, I really mean the highway which is not passable for animals, and there is a high risk of conflicts between migrating animals and cars. This high speed. So if road is a border for animals migration, it may be included into. We can look at this from this perspective. Yes. If it's not significant, let's say, barrier for migrating species. Yeah. Okay, so yeah, it was really nice to see your ideas, and yeah, I went through them, and there is a good, as Arsen said, there is a good overlap. And now I have another quite a long presentation, so I will make it as short as possible, so that we have enough time for discussion, for work. And yeah, I'm sure we will end well before 4. Then we can have space for discussion. So management effectiveness, it's another topic which a lot of countries deal with, and it's definitely challenging because the management effectiveness as such is not included in any
it's not included in many protected areas strategies. So it's this. Yeah. So let's go through what it means. Management effectiveness. We should assess management effectiveness, whether we are doing well or not. So this is actually a tool which helps managers to identify and understand and maybe even communicate gaps and any difficulties in management of protected areas. So it should, the outcomes of management effectiveness assessment should improve management capacity, should improve effectiveness. So not talking only about money, but of course the money should be considered as the most, let's say, limiting factor, but also human capacities and human resources. So and this management effectiveness consideration, let's say, should be part of the management planning cycle. So in a nutshell, it shows us how well protected areas are being managed, and based on this, we should, let's say, select how to deal with this issue, with this challenge. It's actually nothing new. It's been, the idea is about more than 25 years old. So here you can see some works, some publications dealing with this management effectiveness issue, both under the IUCN, International Union for Conservation of Nature, or under the WWF, and they also developed their own assessment kind of methodology. Why we are talking about it? Of course, everything should be related to the upcoming COP17 and to global biodiversity targets. So, and there is a strong commitment, or more ambitious idea, to conserve 30% of land, waters and seas, which is really challenging. But not only to conserve, but also to effectively manage, which is important. We can draw any type of protected areas, national park, etc., but if they are not managed inside and with understanding on what is necessary to do, and without any feedback, then it's for nothing. And yeah, we can put a tick, okay, we did it, we managed the target, but the real message of the GBF is to stop biodiversity or species extinction and biodiversity loss. So for that we should not only establish or designate new protected areas, but also to manage them as effectively as we can. And of course, on the website of the CBD, Convention on Biological Diversity, you can see explanatory notes. So saying what does this mean, what it means to effectively manage protected areas, or OECMs, it's another topic, with the primary objective to achieving positive outcomes on biodiversity, and what are such areas. So everything is in detail described on websites which is directly taken from the website of CBD. This is the main goal, just to avoid the paper parks phenomena, which is obvious or which is present everywhere. So how to implement it? Actually, by now there are two methodologies. First one was developed and several times updated by IUCN. The last one was published in 2021, and it's called Management Effectiveness Tracking Tool, which includes also Excel file guiding you through the process, which is really helpful, but it's definitely demanding and it takes some time. And another methodology which was also implemented and tested in many countries is a rapid assessment of protected area management, developed and implemented by WWF.
And currently there is a quite huge live project being implemented in EU, in Europe, which our Nature Conservation Agency is also partner of, the consortium of this, let's say, implementing parties, and it's called the Life PAME Europe project, focusing on unifying approach for management effectiveness assessment. And currently you can see the implementation period. It started last year, it's September, and the termination of the project is expected, and all the outcomes will be delivered by December 2028. And now we are in the phase for identifying or collecting the pilot sites. Now the call is open, so any site from the country which is a Europark member. Yeah, it should be on Europark. Can we propose? I can ask, because you know Michal Hošek, he's the leader, but it was targeted on, unfortunately, on Europark member states. I'm not sure. I mean, no, Europark. Europark, not EU. Yeah, there is also option to be not a full membership, but you can have some kind of part members. It would be interesting, I would say. I know that in Armenia, at least Khosrov Forest strict reserve went through some assessment before getting the EU diploma for, yeah, European diploma for, yeah, so which is great. So it's also kind of assessment of management, not effectiveness but success, let's say. Yeah, so altogether there are these two methodologies for assessing the management effectiveness, and now we are in the process of, let's say, I don't know what would be the result, it's not my idea, definitely. So there should be kind of unifying the approach, and it will provide supporting framework, so maybe it will make this topic more attractive for the protected areas managers and for ministries of environment, because also in our management cycle process, the management effectiveness assessment is just one chapter to evaluate the previous achievements of nature conservation in the area. So it's in Czech Republic, it's also on a very low level, let's say, to assess real effectiveness of management. So we have a lot to improve, definitely everywhere, I guess. Anyway, this methodology has been applied already in many countries to a certain extent, and it's important to understand that the more assessments we will have, we can track what's the progress, what's the trend in management effectiveness. And there is another type of assessment, let's say, focusing on the World Heritage sites, including these natural sites, so this UNESCO site, so it's enhancing our heritage self-assessment, so it's another option for doing any kind of assessment. But these are, let's say, kind of official methodology which are really complicated, time-consuming and demanding, and you need to understand to really deeply to the issues of protected areas management. So you can select any way how to identify whether we are doing well or not. So you can select for small areas, small sanctuaries. You can just take one indicator, and you can start with its long-term monitoring, so that you can see what's the situation, what's the progress, what are the trends. It can be tricky in case of more complex areas, and I would like to already announce that immediately after this presentation, the topic for the joint work will be, and you can start thinking about it, about indicators, how to set the indicators or a series of indicators for particular protected area to get, let's say, good feedback on our efforts.
So the main principles of any assessment should be that it should be, of course, that it should be also, it should be effective in terms of costs. It should be replicable so that we can compare results of assessment done 5 years ago, 10 years ago, now, and in 5 and 10, let's say, years ahead. It should be as simple as possible so that the PA staff, protected areas staff, can understand well the principles of assessment, and so that's why it should be simple, because once they don't take it as their own assessment, they don't have good attitude to this, and yeah, we cannot expect any good outcomes. On the other hand, it should be robust and kind of statistically valid, so that we can defend, we can present it, and if there will be any questions, objections, etc., so we can say, okay, we did it in this way, it's statistically proved that the management in this area is getting worse or it's improving, etc., etc. Of course, transparent and not too time consuming. And yeah, it should be included into the management planning cycle, because the management planning is not to write down a document and then say, okay, 5, 6 or 10 years we did it and we don't need to do anything. It's a cycle, never-ending cycle, including. And it doesn't matter whether it goes clockwise or counterclockwise, so it goes, it's just the schemes, and once you Google the management planning cycle, you can find so many different schemes how it should work. So it's just based on management action, on monitoring, on assessment of this monitoring, on communication, evaluation, and then on adaptation if results are not according to our expectations. It's just cycle and never-ending work, but I think very important and interesting, because definitely the time when you will need to defend money you spend on protected areas will come, and as I said during in morning part, we expect that such time will come to the Czech Republic when we will need to defend why we spend this amount of money for nature conservation, and why, and was it effective enough or not. So yeah. As I said, management planning is a permanent process, so we can skip it, and setting up the indicators. Again, indicators, it's a basis, so that you can easily measure those indicators, you can easily monitor them, and so that the indicators are as good as they can give you a good information you need about protected area quality, or yeah, based on outputs. Permanent process, so still discussing, presenting, negotiating, involving, of course, people and all the stakeholders. This is the must, because we need to, at least they should be informed. They can be against any kind of nature conservation or protection, but they should be well informed. And the capacity building of the protected area staff, it is again, it's a must, because and permanent. It's also never-ending story, because there is certain turnover in the protected area staff, and still, especially in this crazy time, new knowledge and new ideas, new facts are coming. The climate change is still affecting our work. The community is changing all the time. Demands of people are changing, and we need to reflect everything, all the changing environment, from the climate to the socio-economic system. Yeah, and now I have the most boring part, so we will skip it. Just let me inform you that there is, in the management effectiveness tracking tool, there is 36 questions linked to all aspects of protected areas management. So it's quite a good overview to understand what
needs to be considered when managing protected areas. So let me go quickly through these questions, and it's any management effectiveness assessment you can do either by yourself or by external experts, or the best way should be making up a team of external experts which you provide, let's say, a different perspective, and also local experts which know the area very well and which can give necessary insight for the experts. So, really quickly, legal status, so comparing with whether it was established in a proper way, whether we have well set up the protected areas objectives and goals, how is the protected area regulated and controlled against illegal activities, how it is designed, how are the boundaries clear both in the map and in the field, demarcation, this is in the field, management planning, is there a management plan which is being implemented or not, is the management plan regularly updated, work plan, annual work plan based on the management plan, resource inventory, I mean the natural resources and also the biological and cultural values, staff number, knowledge and skills of the staff, whether the staff is trained regularly or what is the composition of staff, which experts are employed in particular administration of protected areas, financing, equipment, law enforcement, research and biodiversity monitoring. This is important part. Here is the monitoring and evaluation. So you can see resource management, how the natural resources are managed. Is it in line with the management plan or with the main objective? Climate change, how climate change affects, and is it considered in management actions or not? Carbon sequestration, it's of course it's a very important topic. Education and public awareness, how it is with tourism on the territory, visitor facilities, local communities' involvement, whether threats are well identified and addressed in the management plan and management actions, how these protected area, and this is really critical because we can talk about protected areas, but we have more and more scientific papers which clearly say that establishing protected areas for protection of especially large animals, large mammals, and in case of some birds also, this is not enough. So we need to consider connectivity between protected areas and with the surrounding landscape. So these are, let's say, the most important questions to be answered or addressed during the management effectiveness assessment. You can see it's quite complex. And I would like to highlight biodiversity monitoring. We already talked with few of you here how it is important, and you are going your best to introduce systematic collection of data on biodiversity. So not only mapping, this is one issue and one important fact that you need to know the distribution of habitats and species on the territory of Armenia, but also monitoring, I mean regular collection of data in particular site following the same methodology and getting the same or the comparable results. So yeah, target species, etc. Use of data, there is a lot of opportunity or needs for having data. It's verification is important actually, so anyone can say, I saw these 5 individuals of this bird, but was it really that species or not? So you should verify the data you collect, especially if you involve public within some citizen science, let's say, activities. Interpretation, publication, presentation, involvement in this. I will show you a few examples how we are doing with biodiversity monitoring, for example, and it's quite easy. And we have a long-term data in case of few species. It doesn't apply for
many species in our protected landscape in Jeseniki Mountains in Czechia. But you can see here, for example, the general trend of population of this gladiolus, which are based on a certain management action that we did in this year, and we introduced regular cutting, grassland cutting, so we reached quite high numbers of these species. But in other cases, the trends are not so positive and optimistic, and we don't know what's behind, why the numbers are declining. So it's happening, and yeah. So this is one example, Falco peregrinus, also long-term data from one particular area. You can see that each population fluctuates. You need to consider that to have data just from 1 year and then to come in 5 years, and you can get completely different trends once you have, for example, these. Then you come in 5 years, you can get these. And then you say, okay, the population is decreasing and it's not a positive trend, but in the long term you can see that it works in a bit different way. And also tourism is important when, in case of affecting natural values, and it's good to collect any type of data on any other aspects, including, for example, bark beetle outbreak. And that was, this picture is from one nature reserve. When the natural processes are, let's say, the target phenomena, we decided not to fight with bark beetle, and the bark beetle outbreak just completely changed the structure of forest in strictly protected area. Yeah, so, but then the regeneration then it's necessary to monitor the regeneration of the forest, which gives you an answer to your questions. Have we decided well or not before this? Yeah, any types of other more sophisticated monitoring, permanent monitoring plots, and other species. And just few recommendations to finish with this contribution. To build on available recent monitoring data. So you should look in your databases, most probably you have some data, so it's always good not to start from scratch, but to try to analyze and to look at and to talk with, let's say, older experts, what kind of data they have and what can be repeated. And what I would like to really, let's say, there is a set of species I would like to strongly recommend for monitoring, because from my perspective, these species are really critically endangered in Armenia, and the populations most probably are declining, but also you should be focused on animals, which is being done very well with help of WWF and other organizations, etc. And permanent plots in forests, as we talked, that they have been established by under the project coordinated by FAO. But especially on the plots where the forests were affected or completely disintegrated by the wildfires. I think this is the must, because juniper forest, and I will talk tomorrow about it in more details when I have public presentation here, which is, even for me, that was a huge question, how to deal with forest fires in such areas as the coastal forest, where you shouldn't do any management actions. And is fire natural part of forest dynamics in Armenia or not? These are really interesting questions, and we need to have data for understanding of this process. So before we start working together, I would like again highlight the importance of management planning process for any protected areas. It doesn't necessarily be a more complicated and comprehensive document. It should be quite brief, concise material, but focusing on the most important, let's say, targets of particular protected area. Capacity building, without capacity building we cannot do it effectively. And maybe you will have any other comments and ideas to this. So thank you for now. And yeah, thank you very much indeed, Շնորհակալություն։
Մենք հարցեր ունենք, այստեղ մենք Շնորհակալություն։ Ինձ վերջ-վերջը հետաքրքիր է հիմա մեր պահպանող լանդշաֆտների ենթադրենք ունենք արդեն տարածքը ընդգծված, չգիտեմ, իր կարգավորումներով։ Կառավարման ծրագիր, որպես այդպիսի կազմվում է թե ոչ, ով է կազմում, եթե կազմում է նման ծրագիր, ով է դառնում դրա պատվիրատուն, դա արդյոք համաձայնեցվում է համայնքի հետ, ազգաբնակչության, գործարարների, ու մեկ էլ եթե լինում է այդպիսի փաստաթուղթ, ապա դա ժամկետ ունենում է, ինչ որ թե ոչ, օրինակ մենք կառավարման պլաններ ունենք, որոնք որ պատվիրվում է 10 տարի ժամկետ ավելը։ Դրանց լինում է նմանատիպ որոշակի ժամկետային սահմանափակում, թե ոչ, այսինքն որևէ փաստաթուղթ, որը որ կասի, թե հաջորդող տարիներին ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է շարժվել։ Այո։ Very good and important questions. Thank you for them. That's why I always love discussions with foresters, because we also talk with other conservationists, with foresters a lot, and they all the time they are giving us very important feedback. So this is also a good question, and I don't want to reply in a very general way, but I have to say it depends on your legislation. It should be written in a law or in a bylaw that the management plans are, let's say, proposed for 5, 8 or 10 years period. And for example, in our case, when we are going to designate new protected area, the management plan should be part of the documents which are sent to the public for public discussions. But for example, in Georgia, they have established a protected landscape without any management plan, and the administration didn't know what to do, what should be the priorities. That's why they, through our development agency, they asked Czech Republic for developing this, and we only, let's say, few years after the protected landscape was designated, we developed the management plan, we proposed the zoning, etc. So I think when designating protected area, the management plan, if you want to be as transparent as possible to your partners, the management plan identifying values, threats, and also priorities and goals of the protected landscape should, or any kind of protected area should be part of the documentation for establishment. That would be the best I think, situation. But it depends on how it is written in your law or in your secondary legislation. Ես իմ կողմից երկու դիտարկում ունեմ, ես կառավարման արդյունավետության համար ուզում եմ ուղղակի նաև ինքնին իմանալ, որ մեր նոր կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագրում թիրախը առանձին դրված, այդ թիրախը պահպանվող տարածքների մասին բաժանված է երկու մասի։ Առաջինը տարածական ընդլայնման մասին է, մինչև 20%, բայց ունենք նաեւ մյուս թիրախը, որը խոսում է, որ բոլոր պահպանվող տարածքները, որտեղ մենք մեդի baseline data բազային տվյալ կունենանք, 10% թիվ է դրած, որ ավելանա, այսինքն այդ փորձել ենք հնարինս չափելի անել մեծ գործիքի կիրառմամբ պահպանվող տարածքների կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Դրա համար այսօր այս քննարկումը շատ կարևոր է, որտեղ այդ գործիքը նորից պարոն Մատևոսյանն ասաց, որ ներառվելու է նաև մի շարք այլ գործիքներ նաև մեր նոր օրենքով, վերնասանատիպ պահպանվող տարածքների մասին, այսինքն կառավարման արդյունավետության գնահատումը դառնում է ոնց որ նաև պաշտոնական մաս եւ պաշտոնական թեկուզ դա անձամբ ես էլ շատ գործընկերներ տարբեր պահպանվող տարածքների համար ժամանակին գնահատել են, արել են որոշակի բազային տվյալներ կան, օրինակ Զանգեզուրի կենսոլորտային պահպանվող տարածքների համար ունենք Սևանի համար արված, ունենք Դիլիջանի համար, եթե չեմ սխալվում, բոլորի համար կա, այսինքն մենք ունենք baseline տվյալ, որի միջոցով կարող ենք արդեն 5 տարի հետո, երբ որ արդեն մեր կառավարության ավարտի մոտ կլինի, գնահատական տալ, թե արդյոք բարելավել է պահպանության մի նկատառում մեդի հետ կապված եւ Արսենի նշած այնպիսափում դրված այդ թիրախը 10%-ի
խոցելի մի բան եմ տեսնում այս սրա մեջ, ընդամենը զուտ նրա մասով, որ եթե նախարարությունը որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ անի ու փորձի տարածքներում, հատուկ պահպանվող որևէ տարածք մեծացնի, կողքի այլ հողերի հաշվին եւ նոր ինչ-որ բան ստեղծվի, հնարավոր է, որ մետի արդյունքը նույնը մնա կամ մի փոքր նվազի, որը լոգիկա է, այս տեսանկյունից զուտ, եթե որոշակի փոփոխություններ տեղի կունենա, այսինքն նույն սահմաններով չի լինի այդ տարածքը, այսինքն կընդլայնվի կամ մի փոքր այլ ուրիշ տարբեր կստացվի, հնարավոր է մենք մետի այդտեղ ինչքան էլ ուզենանք բարելավենք, մետի արդյունքները, այստեղ կարող է ասենք հետընթաց լինի, որը էլի բնական է, սա էլ պետք է հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Ավագյան, միանշանակ եթե փոփոխություններ տեղի ունենան, ինձ թվում է նույն մոտեցումը փոփոխված չի կարող կիրառել լինի, որովհետև ու հիմնավորված կլինի։ Այստեղ մենք ծայրահեղական չենք գնում, որ բոլորի համար ամեն ինչ պետք է բան անենք, սա նույնիսկ գլոբալ թիրախ է, որ օրինակ սահմանվում է 30 մինչև 30, չի շախով բոլոր երկրները 30 են, մեկը մի փոքր ավել, մեկը մի փոքր պակաս։ Մենք փորձել ենք ոչ շատ ամբիցիոզ, այնպիսի թիվ, որը 5 տարում միգուցե մի մասում դեպքում հասնենք, մի մասում չհասնենք, այսինքն սա ընդհանրապես մենք մշակույթ ձևավորելու խնդիր ունենք, որտեղ մետը եւ նման գործիքակազմը մեր օրենսդրական, պաշտոնական բաներում սովորություն չունեն գնահատելու կառավարման արդյունավետություն։ Ես նոր պարոն Մաթևոսյանն հետ ասում եմ, որ մշակվող ցեղանազգային պարկի կառավարման պլանը առաջի անգամ դրել ենք հենց կառավարման պլանի արդյունավետության գնահատում, ոչ թե պահպանվող տարածքի, այլ հենց կառավարման պլանի, որովհետև մենք ստեղծում ենք փաստաթուղթ, որը մտնում է տարածքը եւ դրա տեղը մնում է, մահանում է այնտեղ։ Խնդիրը ստեղ, այսինքն մենք ստեղնենք կարևորություն ունի, շրջանակ ենք ստեղծել, որով ամեն տարի շրջակա միջավայրի նախարարությունը կարող է գնալ եւ Սևան ազգային պարկում այդ շրջանակի միջոցով նայի արդյոք կառավարման պլանի գործողությունը ինչքանով են կատարվել եւ դրանից այդ կատարողականը ձևավորվի։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այդ արդյունավետությունը, թե որպես պահպանվող տարածք, թե որպես փաստաթղթեր եւ այս կոնտեքստում ենք նաեւ կարևորում, որտեղ պետք է առաջ շարժվենք, էլի չմնանք դոփենք հանույթ տեղում նույն խնդիրներով, որ փաստաթղթեր ստեղծենք, որոնք մնում են սեղանների դարակներում, մեր նպատակը դա չէ, ինչպես Ենտիրքը նշեց, այդ paper park-երի գաղափարից պետք է շատ դեպքերում փորձենք դուրս գալ։ Մենք այլ հարցեր ունենք, եթե այլ հարցեր չունենք, միգուցե անցնենք activity-ին արդեն։ I have one comment, please. Yeah, please. It's great to hear that you already did these assessments, but just one recommendation, and you know about it very well. I think no need to explain it to you. But once you have any baseline data and clear methodology according to which they were collected, definitely please do not change it. If any smart guys from EU or from any part of the world will come and will recommend you do this. Once you have baseline data, you should do it in the exactly same method to compare it. Because I experienced many times in our conditions that we did some research, we got some data, and then another scientist came and we have a project and we can do something similar. And it was, let's say, 10 years after. And then they say, but there is a huge progress in the science, you know, we need to do it using different instruments, different methodology. Then we got the data, very nice, but completely not comparable with the previous one. And that was what we wanted to hear, what has changed, what are the trends, and they said, okay, it's not comparable. But they did their job, they published interesting articles, but they didn't help us as a nature conservationists at all. So keep your methodologies as much as possible, because this is a huge value. This is great to hear. Thank you very much, Indrich. Հիմա եկեք անցնենք մեր վարժանքին, կխնդրեմ բոլորիդ նույնպես մոտենալ նույն սեղաններին, որտեղ աշխատում էինք, եւ կխնդրենք Իդրիխին ներկայացնել մեր այսօրվա վերջին վարժանքը։ Yes, thank you for surviving this and still staying with us together. So let's try, and it would be really interesting for me. Let's make again two minor groups, and select one, let's say, complex protected area, either Dilijan National Park or Khosrow Forest, which, let's say,
includes different types of habitats, grasslands, forests, maybe some water ecosystems, and try to set up the indicators, the best indicators which are measurable and which are, let's say, which gives a good information on conservation effectiveness. So yeah, you can select any, or you can take even more. Species? Do you mean species? Or this is the question for you. I'm not talking about. Okay. This is kind of indicator. This could be a species. It could be anything else. So it's really not easy to. And you should first let's say briefly introduce. You should first consider what are the values, and each value which is protected, and this value of course should be listed in the management plan, should have its own indicator so that you can see whether this value is maintained on a good level, and whether the quality of this value is increasing or decreasing, or it's let's say staying the same. So it's not easy. It's not easy task. So, and maybe you can take, let's say, 2 hours. Great, but I'm not talking only about. I'm talking about indicators. I'm talking about indicators, and so I think Dilijan and Khosrow Forest would be good. And Dilijan and Khosrow. Or let's divide those two groups. Yeah. For instance, Khosrow. What to? Okay, Dilijan and we will do Khosrow. No difference. Yes. Okay. Dilijan with Khosrow. And so first try to think about values, the main values, and then to each value you should, for each value you should define. Let's define the number. 5? Top 5? Let's say 5. And if you, ink, maximum 5. Yes, up to 5. Okay. And maybe we can also select some small sanctuary like Goravan Sands. Yeah, because that will be easier. It will be easier for simple. Oh, okay. Let's keep it as it is. Yes. Okay. Then. Մենք ունենք կես ժամերի ժամանակ, սա իրականացնում։ Դե ավելի շուտ կփորձենք ավելի։
բնական դուք որոշա indicator number of species, number of species, number of individuals. Լսեք, Բիլիան ազգային պարկի մեկ արժեքը որն է, միած սկզբից արժեքներն են 5 top արժեքներ առասար, դա կարող լինի բնական արժեք, կարող է գեոգրաֆիական արժեք, կարող է մշակութային արժեք, ըստ այդ արժեքները ձևավորում են, օրինակ Դիլիջան ազգային պարկի արժեքը իր անտառն է, չէ, օրինակ լայնատերև անտառը կամ Rocky Forest, սա արժեքներ ոչ տարած արժեք է, ինչի համար իրան պետք է պահպանես։ Ինչ է չլինի, կասենք, ինչ է որ չեղավ, կասկանը, որ արդեն էկոմոնթակի խնդիր։ Այդ արժեքը, որ ֆիքսում եք 5 հատ, յուրաքանչյուրի օրինակ ինդիկատորներ։ Օրինակի համար անտառ դեպքում դա կլինի օրինակ հատումները։ Հատումների թիվը, ասենք ապօրինի հատումների թիվը կարող է լավ ինդիկատոր լինի, ինքը դա վիճակում ու դեպա։ Այսինքն ստացվում է այդ ձևով բանը։ Այսին հասկացանք, հետ ջունիպեր դե հատում չկի կավա հրդեհը չի աճում, վերաշ չկա արժեքների մեջ գենիները գենի պուրակը առանձին արժեքը You, common you. Revegetation. Բնական վերակ, nature revegetation. Sorry, I'm not going to presentation of the earlier version, and I want to discuss this concept. So Nature revegetation. The concept of disturbance, because in a let's say protected area or generally deter disturbance to the ecological processes. The word should be Yes. They normally you think how to translate it? Yes, they mostly use the word like impact, factors, negative impacts. But I don't know whether there is. Which word in Armenian, let's say, corresponds with disturbance?
disturbances. There is also disturbance when I say that ecosystems are a product of disturbance. That kind of is like the dissonance. Yeah, that's why I would like to provoke a bit. Yeah, Yes. It's a product of set of events which may change the structure, but there is another resilience which shows how the ecosystem can return to its original after they're disturbed. After being disturbed. So that's the point. So yeah, you can say impact or the definition of disturbance is both natural and human induced by humans which affect the structure and species composition of the ecosystem. As I listed examples, there were wildfires, there are windstorms. Yes, I was discussing this with them before, and I told them that these are these examples, and they said, well, that's like a negative impact. Negative impact. It's not negative. It's not negative at all. That's what I would like to talk about. So this is the point. That they are perceived as negative, but they are neutral. They are just happening. It's part of the natural cycle. So still, the exact translation of disturbance into Armenian is more of this provocative, more like, it's not a neutral word. It actually means disturbance. Yeah. Also, disturbance in the mental. Yes. Health. When you are disturbed, it's the same when you are word. disturbed by You're something disturbed, negative. Yeah, you're disturbed by the noise. It's the same word. It's just, I was discussing with them, I was like, but also this term, disturbance range. So, okay, it's good to hear that you will translate it and it has some negative connotations or negative meaning. But I would stress that because it's in scientific articles everywhere the word disturbance is used. So maybe you need to shift, at least for tomorrow, people should shift their perceiving of this word to be more neutral. So it's kind of impact. Impact perhaps is more neutral. It's definitely something we are fixed. It's something that is stable. That is stable, it's nice. One is disturbed by wind. On one hand, it's opportunity for many species. Of course, it destroys the structure. It kills trees, for example, windstorm or wildfire. But on the other hand, it opens new opportunities, new environment for many species. And this concept should be somehow considered when thinking about natural protection, natural dynamics in the ecosystem. Yeah, but now I want to actually say not an objection, but from the perspective of global challenges, this kind of argument can be easily prompted by climate denialists or those who don't care about climate change and say that, okay, the raising just a disturbance, or that the raising temperatures that cause wildfires. Wildfires are not cool, wildfires are good. You see the scientists saying this is good. But that's why I'm going to talk about natural range of disturbances, which is still, let's say, within some limits. And one breaking those limits, then something negative happens. When it's within certain limits, and these are quite wide, so then it's okay. And yeah, we don't have simple answer for this, how to work with disturbances, how to implement this phenomenon into the management type of conservation actions, but it is like this. But it's important what you said, and I will consider it, and I will try to explain it in the beginning. At the presentation. Yes. Thank you. Great, thank you. Thank you too.
Ախպեր, այս թրելի ռեվոլյուցիաներ են եկել մենք գերաններ անգած է թրելերի վրա, մարդիկ Ուսանողները
Ես ակրոպոլիզիա կավարտակ կարամ Եх կարող Հիմի հինգար բան ունի ինչույցը Գոհես Ես խոսորում Ռավի բախվոր բան տեսակներ ես Իրար մոտ չեք որ կոֆերսում Ես չեշ կազմատել Ես չեշ ասում կաղում Տիկը չենի որ խոսորում կաղում Արա ես չեշ կազմատել Տարեք բերեք, թիվա, կոֆե, պատանցում Չեն տալու Ես եք դեմ Ես ես Պոտեի կայունությունը իրանք են ստում Ես միշտ ասեմ շատ Մենք երեքով կոպի բանում կարիք կա, միտք կա, ամեն ինչ է Հայաստանում եք ես ավատնում ֆունկցիա հայկական որը ասենք բայց ռազմանի աշխատել Այսինքն այդ դոմից կիների ֆոստը ազատ այդ եկանոց ծածկային ձևի տարեկան որտեղ պետություն ընդհանուր բայց մենք կանք հայկական իսպանիկ case որ կոնկրետ cover կամ ծոցություն չէ Ճիշտ է, Ես այդ վրանը հերիմ կանի, որ նախարություն կապություն իրա ուզած է պարմետիվիչ, հաղցես ես նիչազգին կացրակի, ես կեզ պետք է այս բան ասպես ես հոնդոս, ծացում, անկախություն են ամենակարևորը Սրան նրանից կապված չեն Ոնց ենք պատրաստ ենք Ուզում եք 5 րոպե
So, we're on the stage of presentations. Yeah. Աննաջած սկսենք։ Երկու խմբերներ արդեն ավարտեցին, եկեք այս անգամ սկսենք այս խմբից, ով կներկայացնի, Պարոն Ավագյան։ Ինչի, Ասղիկ։ Արի։ Ներկայացնեմ մեր կողմից ընտրված 5 ինդիկատորները Խոսրովի ազգային լոցի համար արժեքները։ Առաջինը ընտրել ենք ընձայրուցին, երկրորդը Juniper woodland, երրորդը գիվուդները, երրորդը կաղուն անտառները, չորրորդը բեզուար այծը և հինգերորդը սև անգղը։ Սրանց համար ևս ընտրվել են ինդիկատորներ, որոնք թույլ են տալու հասկանալ սրանց վիճակը։ Առաջինը leopard-ի համար ուսումնասիրվելու ինդիկատոր է հանդիսանալու դրա քանակը, Juniper woodland-ի համար պլոտերում բնական վերաճը, Մենք ասել ընձայրուցի համար ուղղակի քանակի հաշվարկ Խոսրովի տարածքում Գյուն օսրանտարների համար առաջարկում ենք գյուն օսրանտարների համար հիմնական փորձահարապարակներ, որտեղ որ կհաշվարկվի բնական վերաճը գյուղու, ինչը ցուցիչ կլինի առողջության տվյալ էկոհամակարգի, ուրեմն նույնը կաղնու անտառների համար, բնական վերաճի հաշվարկ, էլի փորձահարապարակների միջոցով, բեզոարյան այծերի մասով, պոպուլյացիայում հասուն և հասուն առանձնյակների հարաբերակցությունը ձագերի հետ, ուրեմն սև անգղը, ուրեմն բների քանակը և բներում ձվադրման հաճախականությունը և վերջ, 5-ն էին մեզ մոտ ընտրված և իրենց այդ չափման միավորներում, ինչպես ենք պատկերացնում, որ կարողանանք գնահատել տվյալ էկոհամակարգերի կամ տվյալ տեսակների, որոնք որ արժեք են ներկայացնում Խոսրովի համար, իրենց կայունությունը, իրենց առողջական վիճակը ընդհանուր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ասեմ, որ կարող էին նաև լինել օրինակ պատմամշակութային արժեքներ, որոնք կամ զբոսաշրջային արժեքներ, քննարկում ենք ջրվեժները, որ կան Խոսրովում, եւ կաքավաբերդը,
ուղղակի քան որ 5-ով ենք սահմանափակվում, օրինակ դրանք կարող են օրինակ ջրվեժների դեպքում, օրինակ զբոսաշրջիկ արժեքների վրա այս դեպքում կենտրոնացնել։ Հիմա խոսքը փոխանցենք մեր մյուս թիմին, ով կներկայացնի։ Լավ, մեր թիմի դեպքում էլի 5-ն են այդ ինդիկատորները, ցուցիչները եւ մենք մի քիչ բազմազան ենք դա դիտարկել։ Առաջինը անտառներն են քաշվել որպես արժեք եւ դա կարող է դիտարկվել օբյեկտի կամ տեսակի թիրախավորված լինելու ցուցանիշով, այսինքն թե այդ տեսակը ծառի տեսակը կամ ինչ-որ այլ կենդանական աշխարհից կամ բուսական աշխարհից եթե վերցնենք, առանձնյակների տեսակները ինչքանով են թիրախավորված որսագողության կամ այլ բաների համար։ Երկրորդը կենսաբազմազանություն ավելի խոշոր բանով ենք վերցրել, բայց իհարկե կարելի է առանձնացնել տարբեր umbrella տեսակներ։ Այս դեպքում երևի ես չասեմ, որտեղ հստակ չգիտեմ, Դիլիջան ազգային պարկի դեպքում դա որն է, բայց պոպուլյացիաների թվաքանակի փոփոխությունը այս դեպքում կարող է օգտագործվի որպես ցուցանիշ։ Երրորդ արժեքը քաղցրահամ ջրերն են, այսինքն դրանք կարող են լինել գետերը կամ լճերը եւ ջրի որակը այս դեպքում կլինի որպես ցուցանիշ, այսինքն տարբեր պարամետրեր եթե դիտարկենք ջրի որակի, դա լինեն պարարտանյութերի, միներալների, չափումներ եւ այլն, դա էլի մոնիտորինգի արդյունքում կարող է խոսել քաղցրահամ ջրերի աղտոտվածության մասին։ Չորրորդ կետը մեր մոտ պատմամշակութային արժեքներն են, սրա դեպքում ինդիկատորը կարող է լինել այցելության քանակը, մարդկանց այցելության քանակը։ Եվ վերջինը 5-րդը դիտարկել ենք վայրի հավաք, ուզում եմ ecosystem services, էկոհամակարգային ծառայությունները ու այդ տեսանկյունից վայրի հավաքն ենք դիտարկել որպես արժեք եւ այստեղ մի քանի ինդիկատորներ ենք փորձել առաջարկել։ Առաջինը դուրս գրված անտառային տոմսերը դրանք կարող են լինել, բայց եթե դա ընդհանուր պատկեր չտա, կարող են լինել հարցումներ բնակչության շրջանում, թե իրենք ինչ տեսակներ են ենթադրենք հավաքում անձնական օգտագործման համար կամ դրանք կարող են լինել կենսապաշարի ծավալները ըստ անտառը ինչի անտառ կառավարման պլանների։ Շնորհակալություն եւ ոնց որ խոսքը տրամադրենք Հինրիխի մեկնաբանությունների ու դրանից հետո արդեն եզրափակենք մեր այսօրվա օրը։ Thank you. I will use this. Sorry. No, I didn't make this exercise before, but I take a few notes here, and yeah, I think the values that you indicated were, from my perspective, really clear. But what I would like to discuss or to highlight, let's say, because yeah, I didn't mention before that you should have values, then you should have, let's say, also goals. And indicators should be both measurable, but also should be kind of manageable. So in case of Khosrov, the leopard, it's clear indicator. It's easy to quantify its population, to count them. Currently it's perhaps 1, so it's quite easy, but yeah, it takes time and checking all the camera traps, etc. But what if leopard decides to leave the Khosrov? And you can do your best as a conservationist when protecting the area. You do everything, you follow the management plan, the rangers will do their work, but the leopard disappears. Does it mean that you did something wrong? Or maybe so what I would like to highlight, that leopard, maybe it's an indicator for the much larger areas than just for one protected area, for the whole Armenia perhaps. So the indicator would be leopard for good nature conservation, and the indicator would be to have at least 10
than leopards to keep the vital population in Armenia. But if the leopard is 1 or 2, so it can easily happen that leopard escapes the area or just dies, and no other leopard will come, and then so it's a bit tricky, this one. In terms of forest, this is important value, and without any discussion, natural regeneration on permanent plots. You can have network of permanent plots, but what if outside these permanent plots someone comes and cut the trees, and you will not identify, you will not realize this. So this, I'm not sure how to measure this, and we need to have indicator for forest, both for broadleaf forest in Dilijan and for oak or juniper forest in Khosrov. If the goal is to keep non-interventional approach, then you should say the indicator should be area of non-interventional forest, of untouched forest. So you can say, okay, in these 10 years, the area should be at least, I don't know, half of the proportion, and then you can easily, let's say, identify, okay, we kept the area because there was no intervention, both legal and illegal, so the indicator was met. Just a quick comment regarding 2 things. With leopard, we fully agree because it's really hard to follow, but maybe prey of the leopard can be a good indicator of presence and availability, prey availability. Yes. Besoar goats, I think, is good indicator, definitely. In this case, but for leopard. But from other side, why we did it, we talked about this, we talked about the illegal logging in Khosrov Reserve, and there is no actually logging, there is no problem, like in case of Dilijan we know it's a problem, but in case of Khosrov it's not a big deal. That's why we didn't consider this as primary. It should be there. Number of cases, maybe number of cases of illegal, because legal logging is not allowed there, but number of cases of illegal logging could be an indicator, but we will have practically close to 0 or something like this. I don't remember any case from Khosrov that we had. Of course, we have problem of grazing, overgrazing. This could be also, that's why nature regeneration is a good indicator for in that case, yes. And if you are establishing close near the borders of Khosrov, where we have such a problems, you can observe let's say, address these threats of overgrazing. Because it's not a threat, illegal or any kind of logging. It's not a threat because it's well managed. So maybe indicator could be if there are illegal entrances to the area by hunters or by so number of illegal of these accidents. Let's say that could be. That could be if you are following this. This is good things to discuss. Okay. Then I fully agree. Black vulture, a number of nests. It's also the question is what is indicated by black vulture population in Khosrov. It's important species, absolutely. It's red book species. So if this black vulture does, it indicates at least that there is a lot of animals which can be source of its prey, and they are not disturbed. I think we have those are only 2 known, let's say, nesting sites in Armenia, even in Khosrov or in Armenia. And they are considered because indicators should be sensitive, and those are like you're considered. Of course, such things are a matter of discussion and looking for more literature, experience from other monitoring systems. It's not a question for just quick meeting. Half an hour of discussion. Yes, of course. We came to this idea because we have the black vulture as value for Khosrov. It's value, and for value we monitor nestings of the birds. Then it's to be absolutely clear, and thank you, and I fully agree. And it needs to have, it needs to organize a more detailed discussion, and definitely there are. And few comments to Dilijan. I had an idea because there is it's not a value yet, but I hope it will be the deer population, and it also indicates illegal activities like poaching, and indicates quality of forests, and it indicates a level of disturbance by visitation. So maybe deer, number of deers could be also an indicator for
despite it's really not easy to calculate or to count the individuals, but it's still possible. And I really like the fresh waters, this value, fresh waters, and indicator like any type of pollution, measurement of pollution, of water quality. This is really nice and important. And as for the forest, I would mention this area of non-intervention forest, as you as the managers are able to protect without any illegal and maybe also legal. You say, okay, our long-term goal is to have half of the forest in a non-intervention regime, and the indicator for next management plan period, for next, I don't know, 6 or 10 years, will be to have 40% of forest without any human intervention, and then you can just check it whether there were any cutting in the area or not. And yes, so nice ideas, even for me, very interesting and important feedback. So thank you for this work and for this discussion. Yeah, and let's say thank you to Jindrik for his contribution today, for his effort to guide us towards those two important topics. All right. My great pleasure, thank you. Thank you very much. I always say that you are one of those foreigners, that's called, which is more local than a lot of other locals, because you know Armenia quite well. It is always nice to see you here. It's like at home. I hope you feel this the same. Yeah, and it's good opportunity. We had this good opportunity towards the COP17 to discuss the questions of protected landscape as an opportunity to reach, let's say, 20 or 30% of the coverage of protected areas by 2030. And the second is the map, because it's not only about expanding the territories, but also improving the management effectiveness. And thank you very much for introducing the tools. And I think it's good to let's say, highlight those topics, because some of them we are using, some of them there are opportunities. For instance, this Life Palmer project, let's see if one of Armenia's protected areas, for instance, Dilijan National Park, can become a site for implementation. I think we have people from ministry here that could be interesting to understand and to discuss, because maybe even out of the Euro Park countries we can somehow incorporate this, because this topic is slowly, but it is developing in Armenia. And thank you very much to Shanghaksum and Bolor Masnakistan. Thank you very much for our participants, that they will stay here from, I don't know, 10:30 to 4 p.m. Հուսով եմ, որ ձեզ նույնպես հետաքրքիր էր այսօր եւ այս թեմաները, որովհետեւ մենք այս ուղղությամբ դեռ աշխատանքներ կտանենք, այս ճանապարհ դեպի COP-ի նպատակն է հենց ոնց որ բերել այս թեմաները քննարկման դաշտ, որովհետեւ այդ Գյումրի Մոնրեալի գլոբալ շրջանակի հենց գաղափար եւ նպատակը հենց սրանք են, սրանք երրորդ նպատակը հենց դրա մասին է, ոնց պահպանող տարածքները ընդլայնվեն եւ ոնց պահպանող տարածքները ավելի լավ կառավարվեն։ Եվ այս տեսանկյունից շատ ուրախ եմ, որ մենք ունեցանք ասած բազմա բովանդակ եւ բավականին բազմազան ներկայացվածություն տարբեր կազմակերպություններ, պետական, մասնավոր եւ այլ սեկտորների ներկայացուցիչներ, եւ այսօր քննարկեցինք եւ մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ հայտնում։ Իհարկե մենք ընթացքում նաեւ կիրազենք մնացած մեր միջոցառումների մասին, նախուզված եմ, որ վաղը Ինդրիխը զեկուցում ունի անտառների կայուն կառավարման եւ խոթարքերի կամ խոթատած տարածքների կայուն կառավարման մասով, եւ դուք նույնպես մտաբաց դասախոսություն ելնելու, այս նույն դահլիճում ելնելու, եւ ովքեր հետաքրքրված են, հրավիրում եք կան եւ մասնակցեն։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել այսօրվա համար։ Do you have anything to add? Just thank you for your kind words. It's always great pleasure to be here, and if there is a real interest to be involved in the Life Palmer project, or to propose one pilot site from Armenia, for example Dilijan, I will meet with Michal Hošek, the leader of this project, next week, so I can talk with him. Just let me know if you would be interested, then I can propose it and we can discuss it with Michal, and I will let you know next week whether it's acceptable from the Europark side, because Europark is a lead partner of the project.
our greetings to Mikhail as our good friend, also friend of Armenia. He has contributed a lot, especially in terms of the development of national parks, several national parks management plan. Why not? Let's see what type of commitment we should have from the side and what type of activities are planned. Why not? I think it's a good option, and I mean, unfortunately this year Europark conference was at the same dates as IUCN Congress, so we didn't have a chance to attend, but for next years, of course, I think we will have more and more representation from Armenia. Excellent, so I will discuss it and I will let you know. Thank you so much for being here. Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, հուսով եմ օգտակար էր եւ կհանդիպենք ապայման շուտով։